students, welcome to my live teaching and learning session of Principles of Macroeconomics 2 BECC 134. Today is the first session of this paper. This is Principles of Macroeconomics 2. In this, you will study about ISLM model. This is the first topic of this paper. What is the meaning of IS and LM represent what? And why we study about this IS-LM model? What this model represent? So first of all, I would like to tell you about IS model and LM model. Then we will discuss about how this model is very important for the determination of rate of interest. According to Hicks and Hansen, IS and LM is the modern model of determination of rate of interest. IS represent goods market equilibrium and LM represent money market equilibrium. I means investment and S means savings. L means liquidity preference or money demand. You know that money is very liquid asset, as very liquid form of asset. So L represent liquidity preference or money demand. And M means money supply. And who supplies money? Reserve Bank of India. RBI is the apex institution of monetary authority. So RBI has full control over supply of money and credit. RBI can increase the supply of money and decrease the money supply. If there is an inflation, then RBI control money supply, and if there is a deflation situation exists in an economy, then RBI cut the money supply or decrease the level of money supply. So this model was firstly developed by Keynes, but can be used to represent both classical and Keynesian model. The classical citation is J.R. Hicks. Mr. Keynes and the classics are suggested interpretation Econometrica in 1937. This model is generally analyze the business cycle from either a Keynesian or classical perspective and therein hangs a tale, as you like it according to Shakespeare. So this model mainly introduced by or popularized by Hicks and Hansen. So this model is known as Hicks and Hansen model of determination of rate of interest, in which IS represent goods market equilibrium and LM represent money market equilibrium. Now next is history of this IS-LM model. British economist John Hicks first introduced the IS-LM model in 1937. Just 1 year after, fellow British economist John Maynard Keynes published The General Theory of Employment, Interest and Money. This book was published by J.M. Keynes in 1936. And just after 1 year, John Hicks introduced this IS-LM model in 1937. Hicks model served as a formalized graphical presentation of Keynes' theory, though it is used mainly as a heuristic device today. So this is the main history of IS-LM model. Next is the meaning of the IS-LM model. You know that IS-LM model represent the simultaneous equilibrium
of the goods and services market and the money market or asset market. I represent investment, S represent saving, L represent real money demand, and M represent money supply. During equilibrium, IS will be equals to LM. IS curve generally slopes downward, which shows inverse relationship between rate of interest and the level of national income. LM curve slopes always upward, which shows positive relationship between rate of interest and level of national income. Where both curve intersect each other, rate of interest is determined on that point. So at the point of equilibrium, IS and LM will be in equilibrium position and rate of interest will be determined at that equilibrium point. How IS curve can be derived? This is very important topic. You can explain the derivation of IS curve or how we can derive this IS curve. The derivation of the IS curve. As you know that IS curve shows goods market equilibrium. So equilibrium in the goods market implies that an increase in the interest rate leads to a decrease in output. The IS curve is always downward sloping curve. For this derivation of this IS curve, first of all, we will draw first diagram in which we will take aggregate demand and aggregate supply. Aggregate supply line is always 45-degree line, which shows positive and direct and proportionate relationship between income and output. If income is zero, output will be zero. As well as income rise, output will also rise simultaneously and by the same proportion. That's why aggregate supply line is always 45-degree line. And the component of aggregate supply is C and S. C is consumption and S is saving. Now next is aggregate demand. Aggregate demand is the total demand of goods and services which is demanded by whole community people. Aggregate demand is the summation of consumption and investment. You know that demand can never be zero. Why? Because consumption can never be zero. If our income is zero, but consumption will always exist. At zero level of income, the minimum amount of consumption is called autonomous consumption. So consumption can never be zero, and aggregate demand has two components in a two-sector economy, which is C and I. C is consumption, I is investment. So consumption can never be zero. At zero level of income, the minimum level of consumption always exists. That's why aggregate demand always start from y-axis, not from origin. Where AD curve intersect AS curve, that is called equilibrium point. At this A dash equilibrium point and A, if we assume that first equilibrium point is A and if demand falls, then this curve will shift to the downward. And if aggregate demand increases, then this curve will shift to the upward. So aggregate demand can increase or decrease. So where is equilibrium determined? Equilibrium is determined where aggregate demand and aggregate supply curve intersect each other. In this diagram, A point is first equilibrium point and after that A dash. A dash is another equilibrium point.
At this A point, income level is OY, and at A dash point, income level will be determined OY dash. If we take another diagram, in this diagram, we will take on x-axis level of income or GDP or output level, and on y-axis, we will take rate of interest. And if we join these two equilibrium points from this first diagram to another diagram, then same as y dash in next diagram, equilibrium level of income will be determined y dash and y. As you know that if rate of interest increases, investment will fall because investment and interest rate both are indirectly or negatively related. At higher rate of interest, investment will be less, and at lower rate of interest, investment will be high. Because if interest rate is higher, then loan will become more expensive. Investors will take less loans. So investment will decrease. If investment falls, then production will also fall. And due to fall in production, employment will fall and level of income will also fall. So there is an inverse relationship between rate of interest and level of income or output. So at high rate of interest, income will be lower, and at low rate of interest, income or output will be higher. So we get these 2 points A dash and A. If we join these 2 points, then we can draw downward sloping curve. We will get this IS curve by joining these 2 points. So this is the derivation of IS curve, which slopes always downward. It shows negative or inverse relationship between rate of interest and the level of income. And IS shows always goods market equilibrium. Next is derivation of IS curve. We have therefore shown that there exists a negative relationship between the interest rate and level of income. The negative relationship is what is known as IS curve or downward sloping curve. The mathematical form of IS curve is called the IS relation, and it is simply we can express in this form that y is equals to c plus I plus g. You know that in two-sector economy, equation will be c plus I. If there is a three-sector economy, then equation will be c plus I plus g. And if there is a four-sector economy in which rest of the world also included, then equation will extend and we will write C plus I plus G plus net export or export minus import. Net export is the difference between export and import. So this is the equation of IS, and we can derive IS equation by using this formula or this equation. Y is equals to C. C represent consumption, and consumption depends upon disposable income. And disposable income is that income which is received by consumer or any person after paying direct taxes. I represent investment, which is mainly depends upon the rate of interest. Investment is the function of rate of interest, and consumption is the function of level of income. And G is government expenditures. You know that government play very important role. Government impose taxes on consumers and producers to collect revenues, and government do so many social welfare activities. Government spend this money for the welfare of the country people. So government play very important role in all the economies.
So this is three sector economy model in which C and I and G, three uh, components we include. A more specific form of this equation is the already familiar to us equation is y is equals to 1 upon 1 minus C1 in bracket and again C0. C0 is C0 minus C1 T plus I plus G. If we extend this equation, then we can get this formula. So graphically we have derived IS curve with the help of aggregate demand and aggregate supply curve, and the equation we can derive with the help of three sector model or four sector model. In four sector, first sector will be farm sector, second sector will be household sector, third sector will be government, and fourth sector will be rest of the world. So these four sectors play very important role in all the economies. Now next is the slope of the IS curve. You know that generally the slope of IS curve always downward or downward sloping or negatively sloped curve. When the real income is increased, the national saving curve will move to the right. In order to restore the equilibrium in the goods market, the real interest rate must fall to stimulate the investment. So IS curve is always downward sloping curve or negatively sloped curve. The slope of the IS curve. IS curve slopes generally downward or negative, but it may be steeper, may be flatter. But slope may be steeper and flatter, but IS curve we will draw always downward sloping curve from left to right. The slope of the IS curve depends upon mainly two factors. One is the sensitivity of investment to the rate of interest. And second is the size of multiplier or the value of multiplier. It means the slope of IS curve depends upon mainly two things. One is the sensitivity of investment to the rate of interest and the value of multiplier. If interest investment is more sensitive to the rate of interest, and if the size of multiplier is higher, then IS curve will be more flatter. And if investment is less sensitive to the rate of interest and size of multiplier is lower, then IS curve will be steeper. In this diagram, red line downward sloping curve is showing that IS curve is more flatter, and purple line is showing that IS curve is more steeper. And why this curve is more steeper? Its reason is that investment is less sensitive to the rate of interest. And second reason is the size of multiplier and the value of multiplier. The value of multiplier depends upon marginal propensity to consume, because we can estimate the value of multiplier by using the formula like k is equals to delta y upon delta I. And the other formula for calculating multiplier is 1 upon 1 minus MPC. And the third formula is 1 upon MPS. So value of multiplier depends upon MPC or MPS. If there is a higher MPC, then value of multiplier will be higher and IS curve will be more flatter. And if MPC is lower, then multiplier size will be lower and IS curve
will be more steeper. So this is the main reason behind the slope of IS curve. So IS curve may be steeper or may be flatter. Depends upon two main factors, that is investment sensitivity to the rate of interest and the value of multiplier. Multiplier, what is the meaning of multiplier? Multiplier shows multiple effect due to change in one variable. If there is a change in more quantity in another variable, that is called multiplier effect. An investment multiplier, which is developed by GM Keynes, it represents that due to change in investment, how much change in income will occur. If income will change multiply due to change in initial investment, that will be called multiplier or investment multiplier. Multiplier is directly related with MPC and inversely related with MPS. What is the reason behind this? If MPC increases, MPC is marginal propensity to consume, which is the ratio of change in consumption or change in income. If our consumption increases, then definitely production will rise, employment will rise, investment will rise, and income will also rise multiply. So if MPC increases, then IS curve will be more flatter and multiplier size will be higher. And if MPC is less, then production will be less, investment will be less, employment will be less, and income will be less. If income will be less, then IS curve will be more steeper. And if investment is more sensitive to the rate of interest, then IS curve will be more flatter. The balance of trade shifts IS to the rightward. If IS shifts rightward, then output will increase, income and employment will increase at each level of rate of interest. And a fall in the interest rate, holding everything else constant, increase the level of investment and output, income and employment. So IS curve can be shifted to the right hand side or left hand side. Depends upon exogenous factors or depends upon fiscal policy. If government spend more money for the welfare of the country people, then IS curve will shift to the rightward side or right hand side. And if government spend less money and impose more taxes on buyers and sellers, then IS curve will shift to the left hand side. So if IS shifts rightward, then income, employment, output all will rise at the existing rate of interest. And if IS shifts leftward, then income, employment, and output all will fall at the existing rate of interest. So this is the shift in IS curve. IS curve can be shifted to the right hand side or left hand side. Depends upon the change in real exchange rate or an exogenous
increase in consumption or investment or balance of trade or increase in expenditure of the government, then IS curve will shift to the right hand side. And rightward shift increases output, income, and employment, and vice versa. Next is factors that shifts the IS curve. There are so many factors which can shift the IS curve either to the right hand side or left hand side. First factor is expected future marginal product of capital. If marginal product of capital increases, we expect that marginal productivity of capital will rise in future, then we will invest more money and production will rise, employment will rise, income will rise. In this case, IS shifts to the right hand side. Next is effective tax rate on capital. Taxation rate also affects the shift in IS curve and the main responsible factor also. If tax rate increases, IS will shift to the left hand side. If tax rate falls, then IS shifts to the right hand side. Government investment, if government investment increases, IS will shift to the right hand side. If government investment falls, IS shifts to the left hand side. Expected future output, if we expect that output will rise in future, then IS will shift to the rightward and vice versa. If there is a more wealth and if wealth of the country increases, then IS will shift to the right hand side. Government consumption expenditure, if government consumption expenditure increases, then IS will shift to the right hand side. And if consumption expenditure falls, then IS will shift to the left hand side. And taxes, you know that if government impose more taxes on buyers and sellers, then IS will shift to the left hand side. And if government impose less taxes and spend more money for the welfare of the country people, then IS will shift to the right hand side. So these are the main factors that shifts the IS curve. Now next is IS. What is the meaning of IS curve? How we can derive IS curve? What is the slope of IS curve? And what are the main factors which are responsible for the shift in IS curve? Now we will study about LM curve. How we can define this LM curve, how we can derive this LM curve, and the slope of LM curve depends upon which factors and how LM curve can shift. Then we will determine the rate of interest. Because in this IS-LM model, you must have to understand first of all the concept of IS, and in IS concept mainly three concepts are included. Number one is derivation of IS curve, slope of IS curve, and shift in IS curve. Same as you must have to study about LM curve, the derivation of LM curve, slope of LM curve, and shift in LM curve. Then both curve will determine the rate of interest according to Hicks and Hansen theory. Now, LM curve. LM in this curve, L represent liquidity preference, and money is very liquid form of asset, and money is demanded by each and every person. Why we want money? Because you know that money is a medium of exchange, and we can't buy any goods and services without the use of money, because money is very useful, money has purchasing power, and money is a standard for deferred payments, money has a store of value, money is a medium of exchange, and money can be easily transferable from one place to another place. That's why money is called
very liquid form of asset. So now we have to come up with a measure of money. We call the measures of money with the interesting name real money balances or real money stock. Real money stock is presented by M divided by P or M by P. M is money supply and P is price level. If money supply is divided by price, then we can get real money balances or real money stock. To determine how much money we hold, as always in economics, we will look for an equilibrium. The equilibrium between the supply of real money balances and the demand for real money balances. So L is money demand and M means money supply. And LM curve generally slopes upward, which shows positive relationship between rate of interest and the level of income. And LM shows money market equilibrium because it is related with money demand and money supply. Money is demanded by each and every one for, according to Keynes, money is demanded for specifically three purposes. One is transaction purpose, second is precautionary purpose, and third is speculative purpose. And money is supplied by Reserve Bank of India. And how we can derive this LM curve? For this derivation of LM curve, firstly we will draw this money demand and money supply curve. Here, money supply is vertical line, which shows that money supply is not affected by the rate of interest. If money supply is not affected by the rate of interest, then money supply curve will be vertical line or parallel to the y-axis. Money demand curve is downward sloping curve which shows inverse relationship between rate of interest and money demand. Where money demand and money supply curve intersect each other, according to classical model, rate of interest is determined on that point. For example, if we assume that here first money demand curve is this downward sloping curve and money supply, you know that it's a vertical line or parallel to the y-axis curve. First equilibrium point is E, where money demand and money supply curve intersect each other. If money demand increases, curve will shift to the right hand side. Next equilibrium point will be E dash. If money demand increases more, then curve will again shift to the right hand side and new equilibrium point will be E double dash. At these three equilibrium points, first rate of interest is R0, next is R1 and another rate of interest is R2. And if we join these three equilibrium points to another curve, then we will get this. At low rate of interest, income will be lower. At high rate of interest, income will be higher. At again high rate of interest, income will be higher. So if rate of interest and income, there is a positive relationship between both of them, then we can derive LM curve which slopes always upward or positively sloped curve. So LM curve is always upward sloping curve which we can derive with the help of money demand and money supply curve, and LM represent money market equilibrium. Now next is shifting of LM curve. LM curve can be shifted either to the right hand side or left hand side. Shift in LM mainly depends upon monetary policy. Monetary policy is that policy which is made by Reserve Bank of India to control the supply of money and to control the credit creation process. If RBI assume that there is an expansion in money supply, then LM curve will shift to the rightward. And if there is a contraction in money supply, then LM curve will be shift to the
left hand side. So money supply may be increase or may be decrease. At the time of inflation, money supply will decrease by RBI, and if there is an inflation situation exists in an economy, then money supply will decrease. If money supply increases, then in first diagram, money supply, which is a vertical line or parallel to the y-axis, this curve will shift to the parallel or right hand side. At this shift in right hand side, rate of interest will fall, because if money supply increases, then money will be more available in circulation. At this situation, rate of interest will fall, and if rate of interest will fall, then investment will rise. And at this rate of interest, LM curve will shift to the right hand side. So if money supply increases, LM will shift to the right hand side. If money supply falls, then LM will shift to the left hand side. So shifting of LM curve depends upon increase or decrease in money supply. And we can say that if money supply increases, that is called expansionary monetary policy. And if money supply decreases, that will be the reason of following contractionary monetary policy by the RBI. Now, next is factors that shift the LM curve. What are the main factors which is responsible for the shift in LM curve? Number one is nominal money supply. You know that if money supply increases, then LM will shift to the right hand side. If money supply falls, then LM will shift to the left hand side. Second is price level. If price level increases, it means money supply, you know that money supply increases, then price will also increase. If price increases, then LM will shift to the right hand side, and vice versa. Next is wealth. If there is a more wealth in an economy, then production will rise, employment will rise, income will rise, and this curve will shift to the right hand side. Expected inflation. If we expect that there will be more inflation in future, then LM curve will shift to the right hand side. Next is relative risk of non-money asset to money asset, and relative liquidity of non-money asset to money asset. If there is a um, more availability of money asset in an economy, then LM curve will shift to the right hand side. And if there is a more relative liquidity of non-money asset to money asset, in this case, LM curve will shift to the right hand side. So these are the main factors which is responsible for the shift in LM curve. Now, what are the main properties of LM curve? The main properties of LM curve is that LM is always upward sloping curve. If Y increases, Y means level of income. If income level increases, then money demand will also increase. L increases means liquidity preference. And if liquidity preference increases, money demand increases, the rate of interest will also rise. Because we assume that money supply is constant and it's not affected by the rate of interest. So if money demand increases, rate of interest will rise. If money demand falls, then rate of interest will fall. So due to rise in income level, money demand will rise or liquidity preference will rise, and due to rise in money demand, rate of interest will also rise. So increase or decrease in the real money supply shifts the LM curve rightward or leftward. If there is an increase in money supply, LM shifts to the right hand side, and if there is a decrease in money supply, then LM shifts to the left hand side. And the steepness or flatterness of the LM curve depends upon the level of income
and the rate of interest. LM curve may be steeper or may be flatter. It depends upon mainly two factors. One is sensitivity of income, sensitivity of money demand to the rate of interest, and sensitivity of money demand to the level of income. If money demand is more sensitive to the rate of interest, then LM curve will be more flatter. And if money demand is less sensitive to the rate of interest, then LM curve will be more steeper. So steepness of LM curve, if it is not sensitive due to change in income or rate of interest, if money demand is not affected by the shift in the change in money rate of interest and the level of income, in this case, LM curve will be more steeper. And if money demand is more sensitive and there is a higher sensitivity in money demand and the rate of interest or money demand in the level of income, then curve will be more flatter. So sensitivity of LM curve depends upon two main factors, that is rate of interest and level of income. You know that money demand, according to Keynes, people demand for money specifically for three purposes. One is transaction purpose, which is the function of level of income. Next is precautionary purpose. People always save money for future because future is uncertain. Anything can be happen in future. So everybody wants to keep money in cash form for protecting ourselves from uncertainties. And it's also the main function of income. And third specific main purpose is speculation. And speculation mainly depends upon the rate of interest. So money demand, the total money demand is the summation of transaction demand plus precautionary demand plus speculative demand. First two purposes for demand for money is the main function of income. So money demand is depends upon the level of income. And third speculative purpose is the function of rate of interest. So money demand depends upon two main. These are the two main responsible causes for the steepness and flatterness of the LM curve. And if money demand is more sensitive to the rate of interest or level of income, curve will be more flatter. And if money demand is less sensitive to the rate of interest or level of income, then curve will be more steeper. Now next is slope of LM curve. The slope of LM curve depends upon the sensitivity of money demand to the rate of interest and the sensitivity of money demand to the change in level of income or GDP. If money demand is more sensitive to the income and less sensitive to rate of interest, then this curve LM2, if money demand is less sensitive, then curve will be more steeper, and more sensitive curve will be more flatter. Now next is, but slope will be upward sloping. Now next is simultaneous equilibrium in goods and money market. Now we have discussed about IS curve and LM curve. IS shows goods market equilibrium and LM shows money market equilibrium. Now how we can determine the equilibrium rate of interest and the equilibrium in simultaneous equilibrium in both the markets. So equilibrium of the goods market is achieved when the goods market is cleared. According to Keynes, planned saving is equal to planned investment, or S is equals to I, or Y is equals to C plus S. You know that C plus I is the component of aggregate demand
and C plus S is the component of aggregate supply. If aggregate demand and aggregate supply both are equal, it means C plus I is equals to C plus S. C and C will be cancelled. Then what will be remain left? That will be S and I. So S will be equals to I at the equilibrium point. And in case of money market equilibrium, equilibrium of the money market requires equality between money demand and money supply. So the goods and the money market equilibrium we can determine with the help of this equation. Next is simultaneous equilibrium in product market and money market. IS curve which slopes always downward and LM slopes always upward. IS shows negative relationship between rate of interest and the level of income, and LM shows positive relationship between rate of interest and the level of income. Where both curve intersect each other, equilibrium point is determined. At this equilibrium point, rate of interest will also determine. Here R0 is the equilibrium rate of interest and Y0 is the equilibrium level of income. LM is money market equilibrium and money supply is equals to money demand at the point of equilibrium. Money supply we can present it by this formula M bar upon P bar. M bar means money supply is constant or autonomous money supply divided by P bar, that we can calculate real money balances. And L is liquidity preference, which represents money demand. And money demand, that depends upon two main uh, factors, that is rate of interest and level of income. That's why this equation L in bracket R and Y represent money demand and M bar divided by P bar represent money supply. At the point of equilibrium in money market, money supply will be equals to money demand. And in case of IS, which is downward sloping curve, which shows goods market equilibrium, we can use this equation C plus I plus G. Here C represent consumption, Y means income, and Y minus T means if we deduct this Y minus T, then we can get disposable income. You know that consumption is the main function of disposable income. And disposable income is that income which is received by the person after paying direct taxes. So consumption depends upon disposable income. That's why C we can write this, and disposable income we can calculate by subtracting tax from income level. And I means investment, which is the main function of rate of interest. You know that I depends upon rate of interest, and there is an inverse relationship between investment and rate of interest. At high rate of interest, investment will be lower, and at low rate of interest, investment will be higher. And in this equation, G bar represent constant or autonomous government expenditure. If there is a autonomous government expenditure, it means there will be no change in government spending. It's already given and it remains constant. Now the intersection of the ISLM curve represent simultaneous equilibrium in the market of goods and services and in the market for real money balances. For given values of government spending, given values of government spending means constant or autonomous. Government spending, taxes, the money supply, and the price level. You know that money supply is M bar. So, given money supply, price level is P bar, given price level. Government spending is G bar, given government spending. And T taxes means T bar given taxes. So all these things are
we have taken G bar, T bar, M bar, and P bar, which represent autonomous spending. Now, next is ISLM model. Equilibrium in the goods market implies that an increase in the interest rate leads to a decrease in output. And equilibrium in money market or financial market implies that an increase in output leads to an increase in the interest rate. When the IS curve intersect LM curve, both goods and money market will be in equilibrium position. And IS curve is downward sloping curve, equilibrium in goods market, and LM curve is upward sloping curve, equilibrium in financial market or money market. At the equilibrium point where both curve intersect each other, equilibrium rate of interest is determined and the level of income is also determined at this point. And equation of IS is Y is equals to C plus I plus G. And LM equation is M bar upon P bar is equals to L. In bracket we can write Y and I. We can represent rate of interest by I or R. Next is how equilibrium is re-established in ISLM. When disequilibrium is in only one market at point D, you know that E point is the equilibrium point where IS and LM curve intersect each other. But if there is a disequilibrium in one market, then how we can reach again at the equilibrium point? At point D, economy is in equilibrium in money market and disequilibrium in product market. As D lies right of IS curve, you know that D point lies on right hand side of this IS curve. It means that saving is greater than investment and aggregate expenditure or aggregate demand is less than aggregate supply. So low demand in goods market reduces income level from Y0. This reduces if income level falls, then money demand will also fall. Lower demand for money reduces rate of interest. So this process will continue till equilibrium is resorted at again the equilibrium point E, where both market are in equilibrium. So this is the situation when we can re-establish the equilibrium. E is actual equilibrium where both curve intersect each other. But if any disequilibrium exists and if we take D point on this LM curve, then money supply is higher, saving is higher than investment, aggregate demand is less than aggregate supply, and money demand, if low demand in goods market, then income will be lower. If income will be lower, then money demand will be lower, and then rate of interest will fall. In this case, we will reach again at the original equilibrium point. So, in this way, we can solve the problem of disequilibrium. If any disequilibrium exists, then we can solve this problem and again we can reach at the equilibrium point. Now next is disequilibrium and dynamics in both market. You know that IS curve is downward sloping curve and LM is upward sloping curve. This E point is the equilibrium point. And in this diagram, we have divided here first quadrant, second quadrant, third quadrant, and fourth quadrant. This whole diagram is divided into four quadrants. In first quadrant, here ESG means aggregate supply of goods and aggregate supply of money. If there is a in first quadrant, supply of goods will be higher and supply of money will be higher. In second quadrant,
Demand for goods will be in excess and excess supply of money. In third quadrant, excess demand for goods and excess demand for money. And in fourth quadrant, excess supply of goods and excess demand for money. So, if any equilibrium point exists in between of these first quadrant, second quadrant, third and fourth, then disequilibrium position will always occur. But at the point of E, equilibrium will be determined, where both curve intersect each other. Now next is IS and LM. In this area, in first quadrant, in this area, Y will tend to fall and rate of interest will tend to fall. It means both will fall. And in second quadrant, in this area, Y will tend to rise and R will tend to fall. In third quadrant, in this area, Y means income. Income will tend to rise and the rate of interest will tend to rise. And in fourth quadrant, in this area, Y will tend to fall and R will tend to rise. So disequilibrium in this case, sometimes income will be higher than rate of interest, sometimes income will be lower than rate of interest, sometimes income will rise but income and rate of interest both will rise, and in some cases income and rate of interest both will tend to fall. But in each and every situation, disequilibrium position will occur because equilibrium always exists at that point where rate of interest, IS and LM curve intersect each other, and equilibrium level of rate of interest remains R, and income level remains only one, that is Y. Now we can conclude from the today's session. In today's session, you know that we have discussed about first topic ISLM model, which is presented by Hicks and Henson. According to modern theory, rate of interest can be determined with the help of IS and LM curve. And you know that IS curve represent the equilibrium of the goods market. And in this IS curve, we have studied about the slope of IS curve, which generally slopes downward or negatively sloped curve. And IS curve may be steeper, may be flatter, depends upon the two main factors, that is sensitivity of investment to the rate of interest and size of or value of multiplier. And IS curve may be shift due to change in fiscal policy. And fiscal policy is government policy, and in this policy, government can maintain their expenditures, government can increase the taxation system, government can increase the public debt or borrowings. So, if government follow expansionary fiscal policy, then IS curve will shift to the right hand side. And if government follow contractionary fiscal policy, then IS curve will shift to the left hand side at the existing rate of interest. And LM curve represent the money market equilibrium. And money market equilibrium, it shows that money demand will be equals to money supply. LM curve slopes always upward or positively related with the level of income and rate of interest. Both are positively or directly related with each other. LM curve we can derive with the help of money demand and money supply curve, and IS curve we can derive with the help of aggregate demand and aggregate supply curve. LM curve represent the money market equilibrium and shows the positive relationship between rate of interest and level of income, and it may be steeper, may be flatter, depends upon rate of interest and level of income. If money demand is more sensitive to the rate of interest and level of income, then curve will be more flatter, and vice versa. LM curve can be shifted either to the right hand side or left hand side due to change in monetary policy, which is made by Reserve Bank of India. If RBI follows expansionary monetary policy, money supply increases, LM shifts to the right hand side. If RBI follows contractionary monetary policy, then LM will shift to the left hand side.
And the point of intersection of the two curves always shows that both market is in equilibrium position. And by taking fiscal and monetary measures using the IS and LM model, recession can be checked out. So in today's session, we have discussed about IS and LM curve. Thank you.
to all of you. And then, yeah. మరియు all the best for the new year. New year will bring great happiness to you and satisfaction to you. That's my best wish. అయితే మనం ఈ పేపర్లో నిజానికి లాస్ట్ స్టేజ్లో ఉన్నామని చెప్పొచ్చు. ఈ లాస్ట్ స్టేజ్లో ముఖ్యంగా ఏమున్నాయంటే రిజర్వేషన్స్ అనే ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, పబ్లిక్లో పాలిటిక్స్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అది. అదేవిధంగా ఇంకొకటి ఉంది లాస్ట్ది, డెవలప్మెంట్, అభివృద్ధి, సంక్షేమము ఏ విధంగా ప్రభుత్వము చేస్తుందనేది. అయితే ఈ క్లాసులో మనము రిజర్వేషన్స్ అనే టాపిక్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నాం. అయితే దీనికంటే ముందు మనం థియరిటికల్గా పాలిటిక్స్లో మనం గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే రాజ్యము ప్రజల సంక్షేమం కొరకు అనేక విధాలుగా అనేక మార్గాలను అనుసరించి దాన్ని ప్రజల యొక్క సంక్షేమాన్ని కోరుకుంటుంది. ఫండమెంటల్ రైట్స్లోను, డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీలోను చేర్చిన విధంగా రాజ్యాంగం అనుగుణంగా కేంద్ర స్థాయిలో కేంద్ర ప్రభుత్వము, రాష్ట్ర స్థాయిలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు దానికి ప్రజల యొక్క సంక్షేమాన్ని గురించి అనేక విధాల పాటుపడడం జరుగుతుంది. అది రాజ్యం యొక్క ఉనికి, రాజ్యం యొక్క పుట్టుకకే అది ఒక నాంది, లక్ష్యం అని చెప్పచ్చు. అయితే ఫస్ట్ రిజర్వేషన్స్ అంటే ఏంటివి? మనం ప్రతి కాన్సెప్ట్కి ఒకటి దాన్ని డిఫైన్ చేస్తున్నాము, దాని యొక్క అర్థం తెలుసుకుంటున్నాము. అయితే రిజర్వేషన్స్ అనేది ఏ విధంగా మనం రైల్వేలో రిజర్వేషన్స్ పెట్టుకుంటామో, ఒకసారి రిజర్వ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఆ సీటు, ఆ బర్త్ మనకి రిజర్వ్ చేయబడుతుంది. అక్కడ వెంటనే నంబర్ చూసుకొని అక్కడ పోయి ఆక్యుపై చేసుకోవడమే. మనకు రిజర్వ్ చేసిన రైల్వే వాళ్ళు మనకు రిజర్వ్ చేసిన సీట్ మీద కానీ లేకపోతే బర్త్ మీద కానీ పడక మీద కానీ వేరే వాళ్ళు ఆక్యుపై చేసుకోవడం వీల్లేదు. అదేవిధంగా ప్రభుత్వ విధానాల్లో కూడా ఈ రిజర్వేషన్స్ అనే ప్రత్యేక ఏర్పాటు చేయడం అన్నట్టు రిజర్వేషన్స్ అంటే. ఆ ప్రత్యేక సదుపాయాన్ని ఏర్పాటు చేయడం అనేదే రిజర్వేషన్స్ అని మనము అర్థం చేసుకుంటే, ఆ ప్రత్యేక రిజర్వేషన్ ఏర్పాటు చేయడం ఎందుకు చేస్తున్నారు అని మనం గమనిస్తే అది ఫస్ట్ రిజర్వేషన్స్ అంటే ఏంటని ముందు అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ప్రత్యేక సదుపాయం అన్నట్టు అంటే నిజానికి అక్కడ ఏమొస్తుంది అంటే మరి ప్రత్యేకత అనేది మన ఫండమెంటల్ రైట్స్లోనే లేదు కదా. ఈక్వాలిటీ అనేది అందరికి సమానమైన ఆపర్చునిటీస్ ఉండాలి కదా అనే ప్రశ్న వస్తుంది. అదే అసలు ముఖ్యంగా మనం గమనించవలసిన విషయం. ఆ ప్రశ్న ఏ విధంగా సమానం చెప్పాలా, ఏ విధంగా మన రాజ్యాంగకర్తలు ప్రత్యేక సౌకర్యాలు కొందరికి సమాజంలో ఉన్న వాళ్ళకి కలిగిస్తూ అనేక విధాలుగా కలిగిస్తూ ఏ విధంగా తమ యొక్క పాలసీలను సమర్థించుకున్నారు అనేది మనము ఈ సెషన్లో ముఖ్యంగా చర్చించుకుందాం. ఫస్ట్ ఏంటంటే మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను, రిజర్వేషన్స్ ఆర్ ద స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ ఆర్ స్పెషల్ అరేంజ్మెంట్, స్పెషల్ అలాట్మెంట్ ఆఫ్ facilities for some people, for their special benefit, for their development. సో ఇందులో దానికి 2-3 రకాలుగా కూడా మనం దీన్ని నిర్వచించవచ్చు. సో అది ఇంపార్టెంట్ కాదు, నిజానికి అది ఇంపార్టెంట్ కాదు. కానీ ఈ ప్రత్యేక రిజర్వేషన్స్, ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు, ప్రత్యేక సమాజంలోని ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు కొందరు కొరకు ఏ విధంగా ఎందుకు చేస్తున్నట్టు, మన రాజ్యాంగమైన ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్స్, ఫండమెంటల్ రైట్స్ వ్యతిరేకంగా ఎందుకు చేస్తున్నట్టు అనేదే అర్థం చేసుకోవడంలో మనము నిజానికి
అప్రిషియేట్ చేయాలా. అట్లా అర్థం చేసుకున్న తర్వాత దానికి ఓకే ఓకే ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు ఎందుకు చేస్తున్నారు, ఎందుకు కొరకు చేస్తున్నారు, అది మంచిదే కదా, లేకపోతే అసలు రాజ్యం పుట్టేందుకు తర్వాత రాజ్యం చేసేది ఏంటి పెద్ద అనేది మనము అర్థం చేసుకోవాలి. అయితే మన రాజ్యాంగంలో ఏం రాయబడింది, ఇంకొక నిమిషం ఒక్కొక్క బిట్ మనం మళ్ళీ వెనక్కిపోదాం. అయితే రిజర్వేషన్ అనేది ప్రత్యేక ఏర్పాటు అయినప్పుడు విచక్షణ సహితమైందండి. సో విచక్షణ రహితమైన మన ప్రొవిజన్స్, ఫండమెంటల్ రైట్స్, డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ చెప్తున్నప్పుడు ఈ విచక్షణ సహితమైన విధానాలు ఎందుకు వచ్చినాయి అంటే, మనం ఆర్టికల్ 14 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ ఆర్టికల్ 15 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఏం చెప్తాయి? నిజానికి మన రాజ్యాంగంలో ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉండాలి, ప్రజలందరికీ ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉండాలా అని. అదేవిధంగా ఆర్టికల్ 16 ఏం చెప్తుంది? మన రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ 16 అని ఏం చెప్తుందంటే, లింగభేదం లేకుండా, విచక్షణ లేకుండా మన ప్రభుత్వము, కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ పని చేయాలి, లింగభేదం లేకుండా, కులభేదం లేకుండా, మతభేదం లేకుండా పని చేయాలని ఇది చెప్తుంది. సో ఈ చెప్పిన తర్వాత ఇవి ఎందుకు చేస్తున్నారనేది మనకి, ఎందుకు ఈ విధానాలు ప్రభుత్వాలు, రాజ్యము కేంద్ర స్థాయిలోను, రాజ్యము రాష్ట్ర స్థాయిలోను ఎందుకు ఈ విధానాలను అనుసరించుతుందని మనము చర్చించుకోవాలి, అనలైజ్ చేయాలి. అయితే ప్రతి సమాజము, అది అమెరికా కానీ, ఇండియా కానీ, ఆస్ట్రేలియా కానీ, ప్రతి సమాజము నిజానికి మన ప్రభుత్వం అభివృద్ధి చెందుతుంది, ఇవాల్యం చెందుతుంది, నాగరికత చెందుతుంటే ఏమవుతుందంటే, వెనుక ఉన్న సామాజిక, శాస్త్రీయ, ఆర్థిక పరిస్థితులు ఎట్లా ఉంటాయంటే, మన ప్రోగ్రెస్కి, అభ్యుదయానికి, ముందుకు పోవడానికి అనేక అడ్డంకులుగా ఉంటాయి. అదే మన భారతదేశ చారిత్రకంగా వెనుకబడ్డ సామాజిక పరిస్థితి, ఆర్థిక పరిస్థితి, మన ఆర్థిక పరిస్థితి, సామాజిక పరిస్థితి ఇదివరకు ఎలా ఉండే? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1950 ముందు కానీ, ఇంకా చాలా ముందు కానీ ఉండేది. మనకి సామాజికంగా, మరి ఆర్థికంగా ప్రజలను విభజించి ఉంచే విధానాలు ఉండేది. అంటే ముఖ్యంగా ఏంటంటే, మన భారతదేశ సామాజిక వ్యవస్థ కులాలుగా విభజింపబడింది. ముఖ్యంగా బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర మరి అంటారని వాళ్ళు నిజానికి సామాజికంగా ఒక నిచ్చెన మెట్ల వలె విభజింపబడము. అందరికి, ముఖ్యంగా మన ప్రజలు, మన బ్రాహ్మణ్స్ చాలా ఫస్ట్లో, సెకండ్ నిచ్చెన క్షత్రియులు, థర్డ్ నిచ్చెన థర్డ్ నిచ్చెన మెట్టు వైశ్యులు, ఫోర్త్ నిచ్చెన మెట్టు శూద్రులు, తర్వాత ఇందులో ఏ మెట్లు కూడా ఉండకుండా మన అంటరాని వాళ్ళు, అంటే మన ఇది హరిజనుడు అనుకోవచ్చు గాంధీ ప్రకారం. సో ఈ నిచ్చెన మెట్ల వ్యవస్థ సామాజిక వ్యవస్థ, ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా. ఎందుకంటే సామాజిక వ్యవస్థలో సామాన్యంగా కొందరు పర్టికులర్గా వృత్తి కులాలు, వాళ్ళకి ఆస్తుపాస్తులు లేకుండా ఉండేవాళ్ళుగా ఉండేది, వృత్తుల మీదనే బతికేవాళ్ళు, ఓబీసీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4th. అదేవిధంగా బ్రాహ్మణ్స్, వాళ్ళకి మన సామాజికంగా చాలా పెద్ద మెట్టుగా ఉన్నప్పుడు
వాళ్ళకి అన్ని మన గుర్తింపు ఉన్నప్పుడు దానికి వాళ్ళకు చాలా హక్కులు ఉండేది. దాని తర్వాత ప్రతి రాజ్యము మన పూర్వకాలం రాజ్యం కూడా వాళ్ళను పెంచి పోషించి వాళ్ళకి మాన్యాలు ఇచ్చి మనను వాళ్ళకి ఆర్థికంగా కూడా బలవంతంగా మన హెచ్చు స్థాయిలో ఉంచేదన్నారు. తర్వాత క్షత్రియులు వాళ్ళకు ముఖ్యంగా వాళ్ళ యొక్క రాజకులం అనొచ్చు. వాళ్ళు కూడా ఆర్థికంగా మన భూములు కాములు కలిగి తర్వాత రాజ్యాలు ఏలే కులం, అది రాజ్యాలు ఏలే కులం. అదేవిధంగా క్షత్రియులు వ్యవసాయము, వ్యాపారము, వర్తక వ్యాపారంలో గురించి వాళ్ళు అసలు జబ్బులన్నీ నిజానికి వ్యవసాయం అవన్నీ వాళ్ళ చేతిలోనే ఉంటాయి. అయితే లాస్ట్ ఓబీసీలు అయితే వాళ్ళు వృత్తుల కులాలు, ముఖ్యంగా వృత్తులకు చేతి వృత్తులు కానీ ఇంకే వృత్తులు కానీ కమ్మరి వడ్రంగి, గొల్లా కుర్మ, తర్వాత యాదవులు, వీళ్ళందరూ చాకలి మంగళి, వీళ్ళందరూ చేతి వృత్తుల వాళ్ళు. ఈ చేతి సర్వీస్ అన్నారు. వీళ్ళకి కూడా సామాన్యంగా వాళ్ళ బ్రతుకుదేవే దాని మీద ఉండేది. అది చాలా దశాబ్దాల కాలంలో ఆ విధంగా ఉండేది. సో అటువంటి వ్యవస్థను నిజానికి మన బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చి నిజానికి అంత మాత్రం మార్చలేదు. వాళ్ళ యొక్క స్వార్థపర లక్ష్యాలతో వాళ్ళు పరిపాలించారు, డెవలప్ చేశారు. కానీ వాళ్ళ యొక్క స్వార్థపర లక్ష్యాలతో అది చేశారు. సో ఈ వ్యవస్థను, ఈ ఆర్థిక అసమాన వ్యవస్థలు కనుక నిజానికి ఈ ఫండమెంటల్ రైట్స్, డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్లో ఉన్న ప్రొవిజన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కనుక ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇదివరకు పెద్ద స్థాయిలో ఉన్న వాళ్ళు వాటిని ఉపయోగించుకోవడం జరుగుతుంది. ఆ పాలసీని, ఏ పాలసీని అయితే ప్రభుత్వం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుందో ఆ పాలసీని వాళ్ళు ఉపయోగించుకోవడం జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన 1950 తర్వాత ఉద్యోగాలు ఇవ్వడము, తర్వాత మన శాసనసభల్లో అందరికీ సీట్లు ఇవ్వడము, సీట్లు కేటాయించడము, తర్వాత విద్యాసంస్థలలో వాళ్ళకి సీట్లు ఇవ్వడము చేస్తే కనుక ఏమవుతుంది, ఈ మన భేదాలతో అసమానతలతో ఉన్న వ్యవస్థలు సామాన్యంగా ఉన్న వాళ్ళే ఆ యొక్క సౌకర్యాలను మన పొందడము, ఉపయోగించుకోవడం జరుగుతుంది. అంటే అసమానత ఆర్థిక సామాజిక వ్యవస్థ అనేది ఏదైతే ఉన్నదో ఆ సమానత్వం ఈ రాజ్యాంగంలో రాసుకున్న మన ప్రొవిజన్స్కి, లక్షణాలకి అనుగుణంగా ఉండదు. రాజ్యాంగ లక్ష్యం సమానత్వాన్ని ప్రపోజించడం. రాజ్యాంగ లక్ష్యము అందరికీ సమాన అవకాశాలు ఇవ్వడం. అదేవిధంగా అన్ని రంగాల్లో సమాన అవకాశాలు. కానీ ఇక్కడ సామాజిక వ్యవస్థ ఏమిటి అంటే అసమానతతో కూడుకొని ఉన్నది. సో ఆ అసమానతలో కూడుకొని ఉన్నప్పుడు సామాన్యంగా ఎప్పుడు బాగా ఉదాహరణకి మనం చెప్తాము, బాగా డబ్బులున్న వాళ్ళే నిజానికి మన మార్కెట్లో కానీ మన దుకాణాల్లో కానీ ఎక్కువ కొంటారు, ఎక్కువ అనుభవించడు. వాళ్ళకి చేయడానికి అంటే వాళ్ళకి కెపబిలిటీ, ఆర్థిక కెపబిలిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. పర్చేసింగ్ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. పర్చేసింగ్ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ పొందుతారు. అదేవిధంగా ఇక్కడ మన ఆర్థికంగా ఇదివరకే ముందున్న వాళ్ళు ఈ ప్రభుత్వాలు ఇచ్చే సౌకర్యాలను పొందడం జరుగుతుంది, యూజ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మన విద్యారంగం అనుకోండి. విద్యారంగంలో అందరికి సమాన హక్కులు ఇచ్చాం, సమాన ఎంట్రీ ఇచ్చినాం అనుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే సమాజంలో ఇదివరకు ముందున్న వాళ్ళే ఆ విద్యా వ్యవస్థలో ఉన్న సౌకర్యాలని సమానత్వం పొందడం జరుగుతుంది. అట్టడుగునున్న సామాజిక వర్గం ఏదైతే ఉందో, ఉదాహరణకి మన ఓబీసీలు కానీ, మరి వెనుకబడ్డ పూర్తిగా సమాజానికే అవతల ఉండే, గ్రామాలకి అవతల ఉండే మన అంటరాని వాళ్ళు, తర్వాత అసలు అడవులలో, తర్వాత దూరానికి మన మైదాన ప్రాంతాలలోకి దూరంగా ఉండే, అడవుల్లో ఉండే నివసించే ప్రాంతాల వాళ్ళకి ఇవి
దగ్గర ఉండవు. వీళ్ళు ప్రభుత్వాలు ఇచ్చే ఈ అవకాశాలని వాళ్ళు అందిపుచ్చుకోలేరు. సో అసమాన వ్యవస్థ, సమానత్వము, మన అవకాశాల్లో సమానత్వము అనే లక్ష్యాలు, విధానాలు అంటే ఈ విధానికి దీనికి మిస్ మ్యాచ్ అవుతుంది. సో మిస్ మ్యాచ్ కావడంలో ఏమవుతుందంటే ఇదివరకు ఉన్న వాళ్ళే ఇంకా ఎక్కువ ఎదగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రభుత్వాలు ఇచ్చే అవకాశాలు వాళ్ళే అందిపుచ్చుకుంటారు. ఈ వెనుకబడ్డ వాళ్ళు అందిపుచ్చుకోలేరు. సో దానివల్ల ఏమి చర్చ వచ్చిందంటే ఇది ఈ సమాజంలో ఎలా ఉన్నప్పుడు మనము ఆర్థికంగా ఈ మన ప్రభుత్వాలు కొన్ని సౌకర్యాలు ఇచ్చినప్పుడు, విద్యాశాఖలో అందరికీ ఇచ్చినప్పుడు, ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు, ఉద్యోగాలు ఇచ్చినప్పుడు, మన విద్యా సంస్థల్లో మన సీట్లు అలాట్ చేసినప్పుడు దానికి ఈ హెచ్చు హై లెవెల్లో ఉన్న వాళ్ళే వాటిని ఉపయోగించుకోవడం జరుగుతుంది. లో లెవెల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఇంకా లో లెవెల్లో ఇంకా కిందికి పోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అని మనము వాళ్ళు అప్పుడు డిబేట్ జరిగిందండి. అయితే నిజానికి ఈ డిబేటు మన రాజ్యాంగ సభలో కూడా జరిగింది. కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీలో నిజానికి ఏమన్నారంటే ముఖ్యంగా మూడు రకాల వాదనలు ఉండే అన్నట్టు. సో వాదనలు అందులో ఏంటంటే అసలుకి వెనుకబడ్డ వాళ్ళని అభివృద్ధి చేయాలంటే ముందు వాళ్ళను ముందుకు తీసుకుపోవాలంటే నిజానికి రిజర్వేషన్స్ అనేటివి అంటే వివిధ రంగాల్లో, ముఖ్యంగా ఆర్థిక రంగము, రాజకీయ రంగము మరియు విద్యారంగంలో వాళ్ళకి ప్రత్యేక సదుపాయాలు కల్పించాలనేది కల్పించాలా లేదా అనేది దానికి వ్యతిరేకంగా ఆర్గ్యూ చేసిన వాళ్ళు రాజ్యాంగ సభలో ఏమన్నారంటే ఆ విధంగా చూస్తే వాళ్ళు మెరిట్ అండ్ ఎఫిషియన్సీ అని పడిపోతాయి. ఏది కొందరికి మాత్రమే వెనుకబడ్డ వాళ్ళ కులాలకి, మన వెనుకబడ్డ వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్కి వెనుకబడ్డ వాళ్ళకి ఇంకా ప్రత్యేక సదుపాయాలు కల్పిస్తే నిజానికి వాళ్ళు వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ చాలా తక్కువ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటుంది కాబట్టి మన మెరిట్ అనేది పడిపోతుంది, సామర్థ్యత అనేది పడిపోతుంది, మన ఎఫిషియన్సీ అనేది పడిపోతుంది అని. కాబట్టి రిజర్వేషన్స్ ఉండొద్దు అని ఒక వర్గం వారు వాదించారు రాజ్యాంగ సభలో. ఇంకొక వారు ఏంటంటే ఓకే మన రిజర్వేషన్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే బాగానే ఉంటుంది, కానీ రిజర్వేషన్ ద్వారా నిజానికి అవి సఫలీకృతం కాకపోవచ్చు అని, సామర్థ్యం ప్రత్యేకంగా పెరగదు కాబట్టి రిజర్వేషన్స్ వద్దన్నారు. రెండవ వర్గం. మూడో వర్గం ఎవరంటే రిజర్వేషన్స్ ఉండాలి తప్పకుండా, వెనుకబడ్డ వాళ్ళకి ప్రత్యేక సదుపాయాలు, ప్రత్యేక సీట్లు, ప్రత్యేక మనది కేటాయింపు జరగాల. అప్పుడే ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ కేటాయించిన సీట్లలో గాను, వాళ్ళ కేటాయించిన మన దీంట్లో కానీ వేరే వాళ్ళు వచ్చి వాటిని అవేర్ చేయడానికి వీల్లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిజర్వేషన్స్కి మన ఎస్సీలకి, మాదిగా, మాల, రెడ్డి వాళ్ళకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దేశంలో, మన రాష్ట్రంలో అయితే వాళ్ళకి కేటాయించిన తర్వాత ఈ మన వైశ్యులు కానీ, రెడ్లు కానీ, బ్రాహ్మణులు కానీ వాటికి పోటీ చేయడం, వాటికి వాటికి అప్లై చేయడానికి వీల్లేదు. దే ఆర్ రిజర్వ్డ్ ఫర్ ది బ్యాక్వర్డ్ కాస్ట్, ఎస్సీస్, ఎస్టీస్. సో ఆ విధంగా వాళ్ళని ప్రత్యేకంగా డెవలప్ చేయడానికి అని అట్లా చేయాల్సి ఉంటుంది. అట్లా చేస్తేనే మనకి నిజానికి సమానత్వం, ఏదైతే మన సమానత్వం ఉంటుందో నిజానికి ఆ సమానత్వంతో మన సమాజం ముందుకు పోవడము, అభివృద్ధి కావడం జరుగుతుంది అనేది ఈ మూడవ వర్గం వారి యొక్క వాదన అన్నట్టు. అంటే ఇది విచక్షణ, ఇది కూడా నిజంగా విచక్షణ సహితమే, విచక్షణ రహితం కాదు, విచక్షణ సహితమే. కానీ దాన్ని ఏమన్నారంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఇది సంవర్ధక విచక్షణ, ఒక ప్రోగ్రెసివ్ డిస్క్రిమినేషన్. దాన్ని పాజిటివ్ డిస్క్రిమినేషన్ రాసుకోండి మీరు. పాజిటివ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఏ విధంగా మనం అబద్ధాలు ఆడద్దు కానీ పెళ్లిలో మాత్రం 1000 అబద్ధాలు పెళ్లి చేయాలి అని సామెత ఉంది. కొన్నిసార్లు
మన మన మీ అబ్బాయి బాగా చదువుతాడంటే సారు బాగా తల్లిదండ్రులు కోప్పడితే, లేదండి మేము కొంచెం ప్రోత్సహిస్తున్నాం, ఈ మధ్యన బాగానే చదువుతున్నాడు అని అబద్ధం ఆడతాం అన్నట్టు. మరి నిజంగా అబ్బాయి చదువుతలేడు, కానీ వాడిని ప్రోత్సహించడానికో లేకపోతే వాడిని అది చేయడానికో మన ఈ స్టూడెంట్ మన టీచర్ యొక్క మన అసహ్యాన్ని గురి కాకుండా తమ కొడుకుని కొంచెం కాపాడతారు. సో అబద్ధం ఆడతారు. అదేవిధంగా 1000 అబద్ధాలు ఆడి మన పెళ్లి చేయాలనేది మంచి పని చేయడానికి అబద్ధాలు ఆడడం. సో అదేవిధంగా మన రాజ్యాంగంలో పాజిటివ్ డిస్క్రిమినేషన్, ప్రిఫరెన్షియల్ ట్రీట్మెంట్, పాజిటివ్ డిస్క్రిమినేషన్, సంవర్ధక విచక్షణ. ఈ సంవర్ధక విచక్షణ అనేది నిజానికి మన ప్రపంచమంతటా ఉంది. ఇది సంవర్ధక విచక్షణ అనేది ప్రపంచమంతా ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెరికాలో మన మొట్టమొదటి నుంచి మన అనేక ప్రదేశాల నుంచి, ప్రత్యేకంగా ఆఫ్రికా నుంచి వచ్చిన నీగ్రోలు, బ్లాక్స్ వెనుకబడ్డారు. అనేక కారణాల వల్ల వెనుకబడ్డారు. కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా ప్రతి ప్రభుత్వం వచ్చే వైట్స్ డామినేటెడ్, ఆఫ్ కోర్స్ అమెరికా ఈజ్ డామినేటెడ్ ద వైట్స్. వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ నుంచి, మన వెస్ట్రన్ యూరోప్ నుంచి వచ్చిన అనేక వాళ్ళు అక్కడ సెటిల్ అయ్యి వాళ్ళు మన అన్ని రంగాల్లో ముందున్నారు. సో అక్కడ కూడా ఏం చేశారంటే ముందుకు మన అఫర్మేటివ్ యాక్షన్ అనేది, ప్రిఫరెన్షియల్ ట్రీట్మెంట్ అనేది అక్కడ కూడా నిజానికి. అయితే ఒకటేంటంటే మనం రాజ్యాంగబద్ధంగా అంత పెద్ద స్థాయిలో మన అమెరికాలో లేదు. అదేవిధంగా ప్రతి రాజ్యం, ప్రతి దేశంలో రాజ్యం అనేది అనేక విధాలుగా ప్రభుత్వాలకి, వెనుకబడ్డ వర్గాల వారికి, వెనుకబడ్డ మన కులాల వారికి ప్రత్యేక సదుపాయాలు అలాట్ చేస్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కండోలిజా రైస్ అనే ఆమెకు ప్రత్యేకంగా అప్పటి మన ప్రెసిడెంట్ స్పెషల్ పొజిషన్ ఇచ్చడానికి ఫారెన్ సెక్రటరీ అని పొజిషన్ ఇచ్చాడు కొంతకాలంగా. అదే నిజానికి. సో ఒకటేంటంటే మన దగ్గర రాజ్యాంగబద్ధమైన విధానాలు అక్కడ లేవు, కానీ కన్వెన్షన్ సామాన్యంగా ఇస్తారు. సో ఇది నిజంగా మన రాజ్యము సంక్షేమ రాజ్యము అని పిలువడానికి దానికి మన నిజంగా రాజ్యానికి అర్హత ఉన్నదని మనం చెప్పచ్చు. సో అయితే ఈ మన రాజ్యాంగంలో 3వ వర్గం ఏదైతే ఉందో, ఈ సమాజంలో ఉన్న అసమానతను తొలగించడానికి, అందరూ ప్రభుత్వాలు ఇచ్చే సౌకర్యాలను అవలంబించడానికి, అందిపుచ్చుకోవడానికి వీలుగా సమాజంలో కొన్ని వెనుకబడ్డ వాళ్ళకి కొన్ని అవకాశాలు, ప్రత్యేకంగా వెనుకబడ్డ ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఇక్కడ మన ప్లేసు ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఉందనుకో, చాలా మంది సమాజంలో ఎట్లా ఉంది, చాలా మన వెనుకబడ్డ వాళ్ళు చాలా వెనుకున్నారు. వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి ఉరికి వచ్చి ఇక్కడున్న అవకాశాలను వాళ్ళు అందిపుచ్చుకోలేదు. ఈ ముందటున్న వాళ్ళే అందిపుచ్చుకోవడానికి అవకాశం. సో ఆ విధమైన పరిస్థితి లేకుండా, వెనుకబడ్డ వాళ్ళు ఇంకా వెనుకనే ఉండకుండా వాళ్ళకు ప్రత్యేకంగా సౌకర్యాలు కల్పించి, ఏ విధంగా మనం ఎలక్షన్స్ అవుతుంటే ఏం చేస్తామో సమానంగా వాళ్ళు ఓటు వేసుకోరని మొన్న జరిగిన ఎలక్షన్లో, మన రాష్ట్రంలో జరిగిన ఎలక్షన్లో ప్రత్యేకంగా ఏం చేశారు అంటే, మన వెహికల్స్ని పంపి ముసలి వాళ్ళని, తర్వాత వికలాంగులని ప్రత్యేకంగా మన ఓటింగ్ పూల్, మన ఎలక్షన్ బూత్ దగ్గరికి తీసుకొచ్చి వాళ్ళతో ఓటు వేయించారు. ఇదే అన్నట్టు అసలు నిజానికి మనం మంచి కంపారిజన్ అన్నట్టు. ఏ విధంగా వెనుకబడ్డ వాళ్ళ శారీరకంగా మరియు మన ఏజ్ పరంగా వెనుకబడ్డ వాళ్ళని ఏ విధంగా వెహికల్లో తీసుకొని పోలింగ్ బూత్ తీసుకుపోయి వాళ్ళతో ఓటు వేయిస్తారో, లేకపోతే వాళ్ళ ఓటు పోతుంది. సో అది ఎలక్షన్స్ కమిషన్ చేసిన యొక్క మంచి పని అన్నట్టు. సో ఆ విధంగా మంచి పని చేయడమే రాష్ట్రాలు చేయడమే, మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, కేంద్ర ప్రభుత్వాలు చేయడమే నిజానికి ఈ రిజర్వేషన్స్. సో రిజర్వేషన్ అనేది ఒక వెనుకబడ్డ వాళ్ళకి, రిజర్వేషన్ అనేది ఒక ప్రత్యేక కేటాయింపుల చేసే విధానం.
సో ఇది మనము నిజానికి ఒక రాజ్యాంగబద్ధంగా మన దేశంలో మనం అమలు చేయడం జరిగిందండి. అయితే మన ఏ విధంగా చేయబడింది అని చేస్తే ఒక హిస్టారికల్గా కనుక చూస్తే నిజానికి మన కలోనియల్ పీరియడ్లో కూడా హంటర్ కమిషన్ అనేది కలోనియల్ ప్రభుత్వము ఏర్పాటు చేసింది. ఆ కలోనియల్ ప్రభుత్వం హంటర్ కమిషన్ ఆ హంటర్ కమిషన్ ఇచ్చినప్పుడు అది వెనుకబడ్డ వాళ్ళు ఎవరు, వాళ్ళు ఎట్లా గుర్తింపాలా, వాళ్ళకి ఎట్లా సదుపాయాలు కలిగించాలా అనే ఉద్దేశంతో నియమింపబడ్డప్పుడు దానికి చాలామంది అందులో పోయి ఇగో ఈ విధంగా వెనుకబడ్డ వాళ్ళు ఉన్నారు, మన సమాజంలో కుల సమాజం ఉంది, కులంలో వెనుకబడ్డ కులాలు ఉన్నారు, ముందున్న కులాలు ఉన్నారు, ముందున్న కులాలు ఆర్థికంగా కూడా బాగున్నారు, కాబట్టి ఈ వెనుకబడ్డ కులాల వాళ్ళకి నిజంగా రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలని మన జ్యోతిబాబు పూలే కూడా దానికి హంటర్ కమిషన్కి ఒక రికమెండేషన్ నివేదన చేయడం జరిగింది. ఇది అదేవిధంగా కొందరు మంచి గుణం ఉన్న వాళ్ళు, ప్రజలు బాగుపడాలనే రాజులు ప్రత్యేక శ్రద్ధలు తీసుకొని సంస్థానాలలో కూడా రిజర్వేషన్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది. హిస్టరీలో అది ఉన్నది. సో కొల్లాపూర్ అనే సంస్థానానికి చెందిన సాహు మహారాజ్ అనేవాడు దానికి వెనుకబడ్డ వాళ్ళకి 50% రిజర్వేషన్స్ అమలు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా బ్రిటిష్ కాలంలో ఉన్న మన రాష్ట్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో బ్రిటిష్ ప్రాంతాల్లో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం పరిపాలించిన ప్రాంతాలలో ప్రావిన్సులలో కూడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మద్రాస్ ప్రభుత్వంలో 1921లోనే వాళ్ళు రిజర్వేషన్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. సో రిజర్వేషన్స్కి ఒక ప్రత్యేక చరిత్ర ఉంది. సో అయితే ఇప్పుడే చెప్పినట్టు అది ఆ విషయాలు మనది రాజ్యాంగ సభలో, కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీలో రాజ్యాంగ రచన చేసినప్పుడు రాజ్యాంగ ఎన్నుకున్న సభ్యులు నిజానికి కూడా చర్చించారు. అది చర్చించి నిజానికి రిజర్వేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలా అనేది బాగా బలం పుంజుకుంది. అదేవిధంగా 1950-51లో నిజానికి మన 51 నుంచి నిజానికి రిజర్వేషన్స్ అమలు ప్రారంభమైంది. కానీ మొట్టమొదలు ఏం జరిగింది అంటే ఎస్సీలకి, షెడ్యూల్ క్యాస్ట్, షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్, ఎస్టీలు అనే వాళ్ళు ఏ కేటగిరీకి, ఏ సోషల్ కేటగిరీకి చెందిన వాళ్ళు, ఏ ఆర్థిక కేటగిరీకి చెందిన వాళ్ళు అంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు బయట నివసించారు. ఊరు ఉంటే వాళ్ళకి బయట అందరికీ తెలుసు మనకి, కానీ ఇక్కడ చెప్పాలి కాబట్టి ఈ ఆర్డర్లో చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తున్నాం. వాళ్ళు ఎప్పుడైనా కూడా ఊరికి బయట నివసించారు. వాళ్ళు అంటున్నారు వాళ్ళ యొక్క వృత్తి ఏంటంటే ప్రత్యేకంగా మన ఏమంటారు దీన్ని, పశువులను చనిపోయిన తర్వాతను చనిపోకముందు కోసి దాని యొక్క తోలు తీసి దాని తర్వాత అవన్నీ చేసి ఒక మన స్వచ్ఛమైన పరిస్థితిలో వాళ్ళు పరిశుభ్రమైన పరిస్థితుల్లో పనిచేయకుండా ఉండేవాళ్ళు. కాబట్టి మనకి అంటచబుల్స్. సో అది నిజానికి మన భారత వ్యవస్థలో ఉన్న ఒక నిజమైన చెడు లక్షణాలు కలిగిన అదేంటండి. సో ఈ వాళ్ళకి వెనుక వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్గా ఎక్కడ ఉంటారు అసలు ఎడ్యుకేషన్, ఈ మెయిన్ 4 ఇంపార్టెంట్ కులాలలో వాళ్ళు లేరు. సో ఎడ్యుకేషన్ కన్నా తర్వాత సోషల్ కానీ వాళ్ళు వెనకబడ్డారు, సొసైటీ లేని వాళ్ళు. సో వాళ్ళకి రిజర్వేషన్స్ కావాలా అని ఫస్ట్ 1915లోనే నిజానికి వాళ్ళ పాపులేషన్ ప్రకారంగా వాళ్ళకి ఎస్సీలకి వాళ్ళు సమాజంలోనే ఉంటారు, కానీ ఊరికి దూరంగా ఉంటారు. మన ఈ 4 కులాల వాళ్ళకి దూరంగా ఉంటారు, అన్టచబుల్స్. సో వాళ్ళకి నిజానికి మన ఇది 50% రిజర్వేషన్స్ కల్పించడం జరిగింది. అదేవిధంగా ట్రైబల్స్, ఆదివాసులు, వాళ్ళు చిరకాలము చారిత్రకంగా అడవులలో నివసించారు.
అంటే అసలు నిజానికి ఈ వీళ్ళ లెక్క మన ఇది ఎస్సీల లెక్క మాల మాదిగా రెల్లి తర్వాత మన వాళ్ళని ఏమంటారు మన ఆంధ్రాలో వాళ్ళని ఏమంటారంటే సారీ నార్త్లో వాళ్ళని మన వేరే వేరే తక్కువ కులాలు అనే పేర్లు ఉంటాయి వాళ్ళకి అనేక అనేక రకాల పేర్లు ఉంటాయి. వాళ్ళు అక్కడనే సౌతులు అంతే, మన రాష్ట్రాల్లో కూడా అంతే. సో వాళ్ళకి ప్రాతిపదికంగా వాళ్ళకి ఎంత రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వాలంటే 15% రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వాలా. అది పర్టికులర్గా ఉద్యోగాలలోనూ మన అసెంబ్లీలో శాసనసభల్లో. అదేవిధంగా ఇప్పుడే చెప్పినట్టు మన బయట నివసించే వాళ్ళు డెవలప్మెంట్కి ఏ ఆస్కారం లేదు. ఆధునిక డెవలప్మెంట్ ఆధునికమైన మన నాగరికతకి వాళ్ళు చాలా దూరంగా అడవులలో మన ఆకులు కాయలు అలములు తిని బ్రతికే వాళ్ళు, తర్వాత జంతువులను చంపుకొని తినేవాళ్ళు. సో వాళ్ళకు కూడా నిజానికి వ్యవసాయం కానీ వ్యాపారం కానీ నిజానికి వాళ్ళకి ఏ లేవన్నాడు. సో వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా అందులో రకరకాల వాళ్ళ పేర్లు రకరకాలు ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెంచులు, కోయలు, గోండ్లు, మరియు ఇతర రకమైన ట్రైబ్స్ ఆదివాసీలు అడవుల్లో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి 7% రిజర్వేషన్స్. సో మన ఇందులో ముఖ్యంగా మన ఉద్యోగాల్లోనూ మరియు మన శాసనసభ సీట్లలో, అంటే శాసనసభల్లో కనుక వాళ్ళు ఉంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే వాళ్ళు శాసనసభలో ఎవరు ఎప్పుడైతే అనుకుంటారో వాళ్ళకి ఒక జీతభత్యాలు ఉంటాయి. కానీ వాళ్ళను మన శాసనసభలకి మన కేంద్ర శాసనసభ కానీ రాష్ట్ర శాసనసభలో వాళ్ళ కనుక సీట్లు ఉంటే అందులోకి వచ్చి వాళ్ళ ఆ ప్రజల యొక్క సమస్యలను మన పరిష్కరించడానికి మన అడవుల్లో ఉన్న ప్రజలు ఏ విధంగా డెవలప్ కావాలనే విషయాన్ని వాళ్ళు పరిశీలించి మన ప్రభుత్వాలకి ఒత్తిడి తీసుకొస్తారు. తర్వాత ప్రభుత్వాలకు సూచించడం జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా ఏ కారణము అంటరానితనం వాళ్ళు చాలా మన సమాజంలో ఆర్థికంగా కూడా, ఎందుకంటే ఈ అంటరానితనం వాళ్ళు నిజంగా అన్టచబుల్స్ వాళ్ళకి నిజానికి మన శాస్త్రం ప్రకారం, భారత శాస్త్రం ప్రకారం వాళ్ళకి ల్యాండ్స్ ఉండకూడదు. ఒరిజినల్గా చారిత్రకంగా వాళ్ళు మన చిన్న మన ఎడ్డును కోయడము, తర్వాత వాళ్ళు తోలు తీయడము, చెప్పులు చేయడము, ఇంకేదో చేయడము, దాని తర్వాత ఎత్తిపోయడము, ఇది మన టాయిలెట్ ఎత్తిపోయడము, అవే పనులు వాళ్ళు చేసినప్పుడు నిజానికి వాళ్ళు ఆర్థికంగా ముందుకు పోవడానికి శాస్త్ర ప్రకారం వాళ్ళకి అక్కర్లేదు, భూములు వాళ్ళకు ఉండనక్కర్లేదు. అదే మన బ్రాహ్మణులకి వాళ్ళు పూజలు చేసి శాస్త్రాలు చదివి చేసి వాళ్ళకి మాన్యాలు ఇచ్చేది, ఇనాముల కేటగిరీ ఉంటుంది. రాజులు వివిధ వర్గాలకి ఇనాములు ఇచ్చేది. ఇనాం అంటే తెలుస్తుంది, గిఫ్ట్. సో బ్రాహ్మణ్స్కి ఎక్కువ ఇచ్చేది. సో ఆ విధంగా బ్రాహ్మణులు ఆర్థికంగా బాగానే ఉంటుంది. అదేవిధంగా రాజులకి చెందిన పాలక వర్గానికి చెందిన క్షత్రియులు ఆర్థికంగా బాగుంది, వాళ్ళ చేతిలోనే ఓనర్స్. అదేవిధంగా వర్తక వ్యాపారం వ్యవసాయం చేసే వైశ్యులు కోమట్లు కూడా దీనికి ఆర్థికంగా మన పాస్తులు కలగడం మన వంశపారకంగా వచ్చేది. అదే కుల వృత్తులు చేసుకున్న వాళ్ళు ఓబీసీలు మన ఇది వృత్తులు చేసుకొని అనుకుంటాయి. కానీ పూర్తిగా ఆర్థికంగా కూడా మనకి అసలు సమాజానికి దూరంగా మన సామాజిక వెనుకబాటు, పక్కా ప్యూర్ వెనుకబాటు, వాళ్ళు దూరమే ఉండేది. వాళ్ళ యొక్క గుడిసెలు, తర్వాత వాళ్ళకి హరిజన వాడని వేరే ఉంటుంది. సో దూరం ఉన్న వర్గము, తర్వాత ఆర్థికంగా వాళ్ళని దూరం ఉంచబడింది, వాళ్ళకి అక్కర్లేదు. సో ఈ వర్గం వారికి, ఎస్సీలకి, ముఖ్యంగా షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ అనే వారికి 15% రిజర్వేషన్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా 7% వాళ్ళు వేరే కారణాల వల్ల ఆకులు అలమలు తింటూ బతికిన వాళ్ళు ఆదివాసులకి 7.5% చేయడం జరిగింది. సో మొత్తం ఎంత అయింది? 22.5% అది వచ్చింది అన్నట్టు. సో హిస్టరీ నేర్చుకున్నాము మనము. ఇది ఏ కారణాల వల్ల కేంద్ర ప్రభుత్వము, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రిజర్వేషన్స్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేసింది. అయితే ఇప్పుడే చెప్పిన ప్రకారము
1950లో జరిగింది. 1950లో ఏం జరిగింది అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్లోను, దాని తర్వాత శాసనసభ సీట్లలోను, కేంద్ర శాసనసభ రాష్ట్రసభ సీట్లలోను ఇది ప్రత్యేకంగా రిజర్వేషన్స్ ఏర్పాటు జరిగింది. ఎంత ఏర్పాటు జరిగింది? ఎస్సీలకి 15%, ఎస్టీలకి 7%, 22.5%. సో ఇది మొదటి స్టేజ్లో 1950 జరిగింది. 1954లో ఏం జరిగింది అంటే వాళ్ళకి, ఈ వర్గం వాళ్ళకి, ఎస్సీలకి ఎస్టీలకి మన విద్యా సంస్థలలో కూడా రిజర్వేషన్స్ కల్పించడం జరిగింది. రిజర్వేషన్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది, అలాట్ చేయడం జరిగింది. ఇది నిజానికి ఒక ప్రజల, మన ఈ ఎస్సీ ఎస్టీలకు ఒక నిజానికి ఒక మన సంతోషదాయకమైన విషయం. వాళ్ళు సంతోషించిన వాళ్ళ యొక్క అభివృద్ధికి బాటలు వేయడం జరిగింది, మార్గాలు నిర్దేశించడం జరిగింది. సో మొత్తం 1950 నుంచి మన దేశంలో కేంద్ర స్థాయిలో, రాష్ట్ర స్థాయిలో ఎస్సీలకి ఎస్టీలకి అయితే ప్రతి పార్టీ ఏర్పాటు చేసి తప్పకుండా వాళ్ళ పార్టీలకి టికెట్స్ ఇచ్చి నామినేషన్ వేయించినప్పుడు తప్పకుండా 15% ఎస్సీలకి అలాట్ చేయాలా, 7.5% ఎస్టీలకి అలాట్ చేయాలి. తప్పు. ఎలక్షన్ కమిషన్ ఒప్పుకోదు, అలా చేస్తేనే ఒప్పుకోదు. సో ఆ విధంగా రాజకీయంగాను, దాని తర్వాత ఆర్థికంగాను, అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్లో కాబట్టి అది మన ఎస్సీ ఎస్టీలు నిజమైన డెవలప్మెంట్ కావడం జరిగిందండి. మన అనేక నివేదికలు కూడా, అనేక రిపోర్ట్స్, అనేక స్టడీస్లు కూడా ఆ విధంగా చేసినాయి. అవి మనం చదివచ్చు. తర్వాత రాష్ట్ర మీకు సప్లై చేసిన బుక్స్లో కూడా అది మనం చూస్తామన్నట్టు. పుస్తకం చదివితే ఒకే లెక్చర్లో అన్నీ ప్రజెంట్ చేయడము, చర్చించడము చేయాలి. కాబట్టి మీరు తప్పకుండా మన ఇగ్నో సప్లై చేసిన పుస్తకాలు మళ్ళీ చదవాల్సి ఉంటుంది. అయితే నిజానికి ఎస్సీ ఎస్టీలకి వచ్చిన రిజర్వేషన్ పూర్తిగా ఎక్కడ వ్యతిరేకత రాలేదు. కానీ సామాజికంగా, ఎడ్యుకేషన్ పరంగా వెనుకబడ్డ వాళ్ళు మన సమాజంలో ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు. ముఖ్యంగా వృత్తుల కుల వాళ్ళు, వృత్తి కులాల వాళ్ళు ఏ విధంగా వెనుకబడ్డారు? ముఖ్యంగా కలోనియల్ పీరియడ్ వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా వెనుకబడ్డారంటే వాళ్ళ వృత్తులలో ఏదైతే ఉత్పత్తి చేస్తారో ఆ ఉత్పత్తి మన రకాలు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మీదికి మన వృద్ధి చెందడం వల్ల, క్యాపిటలిస్ట్ విధానము వృద్ధి చెందడం వల్ల ఈ వృత్తి కులాలు చేసే మన ఉత్పత్తులకి నిజానికి పూర్తిగా డిమాండ్ పడిపోయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకోండి, మన పద్మశాలీలు, సాలాలు అంటారు, వాళ్ళు బట్టలు నేసి ఉన్నాడు, వాళ్ళ మగ్గాలు నేసేసింది అంటే వాళ్ళకి నిజానికి వాళ్ళకు వచ్చే వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండే వ్యక్తులకే కాకుండా ఇంకా వేరే వాళ్ళ కూడా వాళ్ళు జీతాలు, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చేది నేతగా. మన బట్టలు పత్తిని వడకాల, తర్వాత నేయాల, దాని తర్వాత చీరలు, చీరలు, బట్టలు, లుంగీలు అన్నీ నేయాలా, నేసిన తర్వాత సేల్స్ కూడా చేయాలా. కాబట్టి నిజానికి అందరికీ ఉద్యోగాలు ఉండేది. నిజానికి కొందరు మన పద్మశాలీలు, వీవర్స్ కులాలలో అసలు పనిచేసేవాళ్ళు దొరకరు అని పెళ్లిళ్ళలో కూడా ఒక భార్యను కాకుండా ఇంకొక భార్యను చేసుకొని అప్పుడు ఇంట్లో ఇంకొక వ్యక్తి ఎక్కువ పని చేస్తారు కాబట్టి, ఉత్పత్తి చేస్తారు కాబట్టి ఆ సామాజిక సాంస్కృతిక రంగంలో కూడా ఈ యొక్క అవసరము పోవడం జరిగింది అన్నట్టు. అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్కి లోటు లేకుండా ఉండే.
కానీ ఎప్పుడైతే బట్టలు మషిన్ల ద్వారా టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ వల్ల ఉత్పత్తి జరగడం జరిగిందో, పెట్టుబడిదారులు మషిన్స్ యంత్రాలు ఉపయోగించి బట్టలు నేయడం జరిగిందో, వీళ్లకు సామాన్యంగా ఏమవుతుందంటే పెట్టుబడిదారి మన యంత్రాన్ని ఉపయోగించినప్పుడు దానికి మన నేసిన బట్టకి, యంత్రంలో నేయబడ్డ బట్టకి డ్యూరబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. దాని తర్వాత తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది. కాబట్టి దానికి ధర కూడా తక్కువ ఉంటుంది. ఇక్కడ మన ఈ వీవర్స్ పద్మశాలీలు నేసే బట్టలకి దానికి అనేక స్థాయిల్లో మన వ్యక్తులు, ఉద్యోగులు కష్టం చేయవలసి వస్తారు. దానికి ఎక్కువ టైం పడుతుంది. కాబట్టి దానికి ధర కూడా ఎక్కువైంది. అంటే ధర కూడా ఎక్కువనే అవుతుంది. మీరు చూస్తున్నారు ఎప్పుడు ఖాదీ, నిజానికి ఖాదీ మన హ్యాండ్లూము తర్వాత మగ్గాలతో వేసిన బట్టలకి చాలా ధర ఎక్కువ. కానీ అందులో లోపం ఏమంటే లోపం కూడా ఉంటుంది. ఏ విధంగా అనేక రకాల, ఎందుకంటే టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ పెద్ద పెద్ద ఫ్యాక్టరీలో యంత్రాల్లో మన తయారయ్యే బట్టకి దానికి ఇంజనీరింగ్ ఉంటుంది, ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది. ఏ విధంగా రంగులు వేసు, ఏ విధంగా దాన్ని మన బట్టను చాలా రోజులు ఉండేట్టు చేయాలి. అవి చేయడానికి అనేక ఉపాయాలు, అనేక శాస్త్రాలు, అనేక స్టడీస్ చేసి అది మన ఇది యంత్రాలలో బట్టలు నేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత చాలా అట్ ఏ టైం చాలా ప్రొడక్షన్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే స్పీడ్, ద లెస్ టైం అండ్ మోర్ ప్రొడక్ట్. సో దానివల్ల ఏంటంటే దానికి డిమాండ్, తర్వాత వాళ్ళకి మార్కెటింగ్ ఉంటుంది, బాగా మార్కెటింగ్ ఉంటుంది. అంతేకాదు అసలు ఒక దేశంలోనే డిమాండ్, దానికి ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల అసలు వేరే దేశాలలో అది అమ్మడానికి దేశ ప్రభుత్వాలు వాళ్ళకి వర్తకులకి మన ప్రోద్బలం ఇచ్చినాయి, తర్వాత సహాయం చేసినాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కలోనియల్ గవర్నమెంట్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన వస్త్రాలు మన భారతదేశంలో అమ్మకానికి పంపేది అన్నట్టు. అందుకోసమే దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనము ఇక్కడ తయారు చేసే బట్టలకి డిమాండ్ పోతుందని గాంధీ అటువంటి వాళ్ళు అసలు విదేశీ వస్త్రాన్ని బహిష్కరించాలని మన పిలుపునివ్వడం జరిగింది. సో విదేశీ వస్త్రాల బహిష్కరించింది. సో అది ఎందువల్ల జరిగింది? అల్టిమేట్గా ఏంటంటే అక్కడ యంత్రాల ద్వారా ఉత్పత్తి చేయడం వల్ల బట్టలు అక్కడ వాడగలిగిన అంత మాత్రమే కాకుండా అక్కడ వాళ్ళకంటే ఎక్కువ, అక్కడ వాడగలిగిన దానికంటే ఎక్కువ ఉత్పత్తి జరిగింది. కాబట్టి అది ఆ బట్టల్ని నిజానికి వేరే దేశాలలో అమ్మడానికి నిజానికి అసలు మన దానికి వలసవాదులు, సామ్రాజ్యవాదులు నిజానికి మార్కెట్లను వేరే దేశాలను దండెత్తి వాళ్ళను ఆక్యుపై చేసిన ముఖ్య కారణం ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క ఉత్పత్తులకి వీళ్ళు మన వినియోగదారులు వెళ్తారు. వాళ్ళ ఉత్పత్తులని ఇక్కడ వినియోగదారులు కొంటారు. కొన్ని దేశాలు వాళ్ళను రానియక పర్మిషన్ చేస్తే ఫోర్స్ ద్వారా వాళ్ళని దండెత్తి వాళ్ళను మార్కెట్గా మార్చుకుంటారు. వాళ్ళ యొక్క పరిశ్రమల్లో ఉత్పత్తి అయిన అనేక రకాల వస్తువులు, దుస్తులే కాదు అనేక రకాలైన వస్తువులు ఇక్కడ అమ్మడం జరిగింది. నిజానికి వెనుకట్లో రాజులు ఇంకొక రాజులపై ఇంకొక దేశాలపై దండెత్తినప్పుడు వాళ్ళు టెంపుల్స్ పలగొట్టి డిస్మాంటిల్ కూలగొట్టి అందులో బంగారం కోసము, తర్వాత వ్యవసాయ దానికోసము వాళ్ళు రాజ్యాలను జయించితే ఇక్కడ మన బ్రిటిష్ కలోనియల్ ప్రభుత్వం కానీ, ఇటలీ కానీ, డచ్ కానీ, పోర్చుగీస్ కానీ, తర్వాత జపనీస్ కానీ వీళ్ళందరూ మార్కెట్ల కోసం, అక్కడ ఉత్పత్తి అయిన వస్తువుల అమ్మడానికి మార్కెట్ల కోసము, వాళ్ళ ధరలకు అమ్మకట్ల కోసము మన ఇక్కడ ఈ ప్రాంతాలను, వెనుకబడ్డ ప్రాంతాలని, అంటే యాంత్రికంగా శాస్త్రీయంగా వెనుకబడ్డ ప్రాంతాలను జయించడం జరిగింది. అప్పుడు మార్కెట్లు అయితే ఇది అమ్మడానికి, అంటే మర్కంటైల్ క్యాపిటల్ అంటారు దాన్ని. అంటే మర్చెంట్స్గా వచ్చారు, వాళ్ళు వ్యాపారులు వచ్చారు. సో మళ్ళీ మనం బ్యాక్ బీసీలో ఇక్కడికి వస్తే, అయితే ఇక్కడ కూడా మన దేశంలో కూడా
పారిశ్రామికీకరణ జరిగినప్పుడు, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వృద్ధి జరిగినప్పుడు, క్యాపిటలిజం డెవలప్ అయినప్పుడు ఈ చేతి వృత్తుల వాళ్ళ యొక్క అవకాశాలు అంటే వాళ్ళు ఉత్పత్తి చేసుకున్నప్పుడు, వాళ్ళు అమ్మినప్పుడు, మన జన సమూహంలో అమ్మినప్పుడు వాళ్ళు బతుకుతారు బాగుండేది, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉండేది, ఆర్థికంగా డెవలప్మెంట్. సో యంత్రాలు ఎప్పుడైతే వచ్చిందో వాళ్ళ యొక్క మొత్తం పోయినాయి. ముఖ్యంగా బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత చాలా స్పీడప్గా జరిగింది. సో 1950 రాజ్యాంగ సభ వచ్చినప్పుడు దానికి కుల వృత్తుల వాళ్ళు చాలామంది, దానికి కొందరు తప్ప, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇప్పుడు కనుక మనం చూస్తే మంగళ వాళ్ళకి వాళ్ళ యొక్క వృత్తి పోలేదు, కానీ తక్కిన వాళ్ళకి మాత్రం చాలా వృత్తులు పోయినాయి. అయితే ఈ కుల వృత్తులను పోయిన తర్వాత వాళ్ళు పూర్తిగా బికారిగాళ్ళు కావడం జరిగింది. సో వాళ్ళు ఎంప్లాయ్మెంట్ వాళ్ళ కోసం ప్రత్యేకంగా ఈ ప్రభుత్వ రంగంలో ఉన్న ఎంప్లాయ్మెంట్ని వాళ్ళకు అందించడానికి, వాళ్ళకు అందుబాటులో ఉండడానికి ఈ కుల వృత్తుల వాళ్ళకి, ఓబీసీల వాళ్ళకు కూడా నిజానికి రిజర్వేషన్స్ కల్పించాలా అనే ప్రశ్న వచ్చింది. అంబేద్కర్ మీద క్రిటిసిజం కూడా ఉంది. చాలామంది బీసీ కులాల వాళ్ళు, ఓబీసీలు వెనుకబడ్డ కులాలు, ఈ అంటే అంబేద్కర్ బీసీలకి ఓబీసీలకి ఏం చేయలేదని, కానీ అది పూర్తి తప్పు. వీళ్ళకి రిజర్వేషన్స్ అంబేద్కర్ చేయడం వెనుకబాటు అయింది, తర్వాత వచ్చింది, కానీ వాళ్ళను పూర్తిగా విస్మరించలేదు. సో ఓబీసీలకు కూడా రిజర్వేషన్స్ అనే క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు, దానికి ప్రత్యేకంగా డిమాండ్ వచ్చినప్పుడు ఏం జరిగిందంటే, ప్రభుత్వము మన కాకా కౌలకర్ అని ఒక కమిషన్ ఏర్పాటు చేసింది. ఎందుకు అంటే అది ఓబీసీలలో ఏ విధమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి, సామాజిక మన అధ్యయనం చేసి ఓబీసీలను ఏ విధంగా గుర్తింపు చేసి వాళ్ళకి రిజర్వేషన్, మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్న రిజర్వేషన్ కల్పించాలా, ఉద్యోగ రంగంలోనూ మన విద్యారంగంలో ఏ విధంగా కల్పించాలని వాళ్ళకి మన బాధ్యత, కాలేకార కమిషన్ బాధ్యత అప్పు చేయడం జరిగింది. సో అప్పుడు మన బాధ్యత కాలేకరికి మన అప్పచెప్పినప్పుడు ఏం చేసింది, కాలేకర్ కమిషన్ 1953లోనే అపాయింట్ చేయబడింది. కానీ కాలేకర్ కమిషన్ యొక్క రికమెండేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రికమెండేషన్స్ సరిగా లేవని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒప్పుకోలేదు. కాబట్టి ఆ యొక్క ఓబీసీల యొక్క రిజర్వేషన్ సమస్య, ఓబీసీల యొక్క అభివృద్ధి అనేది దానికి గుంటుపడింది అనుకోవచ్చు. సో తర్వాత ఇంకొక కమిషను, మండల్ కమిషన్ అనేది ఇది బీపీ మండల్ ఆధ్వర్యంలో ఒక మండల్ కమిషన్ అనేది దానికి ఏర్పాటు చేయబడింది. సో మండల్ కమిషన్ అనేది 1979లో అపాయింట్ చేయబడింది, నియమించబడింది. అదేవిధంగా 80లో ఆ మండల్ కమిషన్ తమ యొక్క మన నివేదిక రిపోర్టు ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఆ 1980లో మండల్ కమిషన్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్లో ఎన్ని కులాలు ఎన్ని బ్యాక్వర్డ్ కాస్ట్ గుర్తింపబడినాయంటే 3743 బ్యాక్వర్డ్ కాస్ట్ ఓబీసీ, 3743 కాస్ట్. చూడండి, అంటే బీసీలు నిజానికి, అందుకోసం అందరికీ తెలుసు బీసీలు మన 50% కంటే ఎక్కువ ఉన్నారు. వాళ్ళకి సమానమైన వాళ్ళ ఆ నిష్పత్తులు, వాళ్ళకి సీట్లు, మన శాసనసభలో సీట్లు రావడం లేదని జరుగుతుంది, మనకు తెలుసు కదా. సో అయితే ఈ 1979లో వచ్చిన రిపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో నిజానికి అది మన చివరికి 1903 వరకు అది అమలు జరపబడదు అనేక కారణాల వల్ల. ముఖ్య కారణం ఏంటంటే దానికి అప్పర్ కాస్ట్ వాళ్ళు దాన్ని వ్యతిరేకించి డిమాండ్స్ దాన్ని వాళ్ళ అంత రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వకూడదు, ఆ అవకాశాలన్నీ మాకు పోతాయి అని వాళ్ళు చేయడం జరిగింది. దానికి చివరికి కోర్టుకు పోవడం జరిగింది. కోర్టులో న్యాయశాఖలో సుప్రీంకోర్టు కూడా ఏముందంటే వాళ్ళకి కుల వృత్తుల వాళ్ళ ఈ ఓబీసీలకి రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వాలా, కానీ అందులో కొన్ని కండిషన్స్ పెట్టింది అన్నట్టు. ఎప్పుడైనా రిజర్వేషను
అంటే ఓపెన్ కేటగిరీల వాళ్ళు ఉంచితేనే ఓపెన్ కేటగిరీలో సామాన్యంగా పోటీ ఉంటుంది అన్నట్టు. పోటీ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మెరిట్ బాగా చదువుకున్న వాళ్ళకి, ఎక్కువ మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళకి అలా ఓపెన్ కేటగిరీలో సీట్లు అలాట్ చేస్తారు. తక్కిన సమర్థము మార్కులు లేని వాళ్ళకి దానికి అందులో సెలెక్ట్ కాదు. సో మన సమాజంలో మెరిట్ సామర్థ్యం ఉంచాలంటే పెంపొందించాలంటే నిజానికి కొన్ని సీట్లు మాత్రమే, కొన్ని మన ఎంప్లాయ్మెంట్లో మన జాబ్స్ మాత్రమే వాళ్ళకి ఉంచాలని అది సుప్రీంకోర్టు ఏం చేసిందంటే మొత్తము రిజర్వేషన్ పర్సెంట్ 50 కంటే మించొద్దు. మరి ఇదివరకే ఎస్సీలకి 1950 నుంచి మన రిజర్వేషన్స్ ఇస్తున్నాము. దానివల్ల ఏమవుతుందో 22.5% వాళ్ళు పోతున్నాయి. కాబట్టి మా యొక్క డెసిషన్ 50 కంటే రిజర్వేషన్ కేటగిరీలో 50 కంటే తక్కువ ఉండాలి. కాబట్టి ఈ మధ్యన 50లోకి వెళ్ళి 22.5 తీసేస్తే ఇంకా మిగిలేది 27.5. ఈ 27.5 ఓబీసీలకు ఇవ్వచ్చు అని సుప్రీంకోర్టు నిర్ణయించింది. అంటే ఈ ఓబీసీ కమిషన్ ఏదైతే ఉందో, మండల్ కమిషన్ ఇచ్చిన రిజర్వేషన్ అన్ని విషయాలను పరిగణన తీసుకొని మన నిజానికి ఇది మన రిజర్వేషన్ వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేసిన వాళ్ళ యొక్క డిమాండ్స్ పరిగణన తీసుకొని అన్ని విధాల ఆలోచించి ఏం చేసిందంటే 50% కంటే ఎక్కువ రిజర్వేషన్స్ ఉండకూడదు. కాబట్టి వాళ్ళకి 50 ఉన్నా కూడా, ఓబీసీలో 50% ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి వచ్చేది రిజర్వేషన్ మాత్రం 27.5% మాత్రమే ఉంటుంది. అది ముఖ్యంగా ఉద్యోగాల్లో మరియు ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో మాత్రమే, విద్యారంగంలో, విద్యా సంస్థలలో మరియు మన ఉద్యోగ రంగంలో ఉద్యోగాలు వాళ్ళకి 27.5 ఉంటాయి. అదేవిధంగా విద్యా సంస్థల్లో 27.5. అయితే ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్తో ఇంప్లిమెంట్ చేయబడింది 1993లో. అదేవిధంగా చాలా రాష్ట్రాలు తమ యొక్క మన రాష్ట్రాల్లో ఉన్న బీసీలను బట్టి ఈ ఓబీసీలో కూడా రిజర్వేషన్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది. ఈ విధంగా ఓబీసీలకి న్యాయం జరగడం ఉంది. రాజ్యము అనే పెద్ద వ్యవస్థ, రాజ్య అనే సంస్థ, దానికి బీసీలకి కూడా, బీసీల సంక్షేమం కొరకు కూడా కొన్ని విధానాలు రూపొందించి వాళ్ళ యొక్క మన అభివృద్ధికి పాటుపడ్డది అని చెప్పచ్చు. అయితే ఇంకొక ఈ విషయాన్ని మనం నేర్చుకుంటే, ఇందులో మన ఎస్సీ ఎస్టీలలో కాకుండా, ఎస్సీ ఎస్టీలో చేసిన విధానము కాకుండా, ప్రొసీజర్ కాకుండా ఇందులో కొన్ని షరతులు పెట్టారు. ఒకటేంటంటే ఓబీసీలలో కూడా పూర్తి తక్కువ కులము, తర్వాత అందులో కొంచెం ఎక్కువ కులము అనేది, అంటే ఎక్కువ కులాన్ని అనుకూలంగా ఎక్కువ కులం వాళ్ళు రిజర్వేషన్స్, తక్కువ కులం వాళ్ళే రిజర్వేషన్స్ ఉపయోగించాలని వాళ్ళని ఏ కేటగిరీ చేశారు. అదేవిధంగా కొంచెం తక్కువ కులాన్ని బి కేటగిరీ చేశారు. ఇంకా కొంచెం తక్కువ వాళ్ళని సి కేటగిరీ. సో బీసీలలో కూడా ఎక్కువ సోషల్ స్టేటస్ ఉన్న వాళ్ళని లాస్ట్కి అంటే డి కేటగిరీ చేశారు. అంటే అక్కడ కూడా ఏం జరిగింది అంటే పూర్తిగా సోషల్గా వెనుకబడ్డ వాళ్ళకి మంచి అవకాశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రిఫరెన్షియల్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. అదొక ఫస్ట్ కండిషన్. సెకండ్ కండిషన్ ఏంటంటే క్రీమీ లేయర్, అంటే కొంత మన నెలకి ఇంత పాస్తి ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రము ఈ రిజర్వేషన్స్ ఉండవు. అది ఎంత అంటే నిజానికి సంవత్సరానికి 8 లక్షల యొక్క ఆదాయము కంటే ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ ఓబీసీ రిజర్వేషన్స్ వర్తించవు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎందుకంటే సామాన్యంగా రిజర్వేషన్ సీట్లు కానీ ఉద్యోగాలు కానీ తక్కువ ఉంటాయి కదా, తక్కువ సంఖ్యలో ఉంటాయి. ఆ తక్కువ సంఖ్యలో ఉన్న వాళ్ళకి ఇదివరకు ఉన్న వాళ్ళకు కూడా అవకాశం ఇస్తే
నిజానికి లేని వాళ్ళకి అవకాశాలు తక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఇందులో ఈ కేటగిరీలో మన ఈ ఓబీసీ కేటగిరీలో ఉన్న వాళ్ళు మన 8 లక్షల ఆదాయం సంవత్సరానికి ఆదాయం ఉన్న వాళ్ళకి, తర్వాత 8 లక్షల కంటే ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి అవి ఈ రిజర్వేషన్స్ యొక్క సౌకర్యము సదుపాయము కలిగించబడదు. దీన్నే క్రీమి లేయర్ అంటారు. ఈ క్రీమి లేయర్ అని తీసేశారు. ఇది అంటే కొంచెం ఎక్కువ ఎస్సీ ఎస్టీల విధానంలో ప్రొసీజర్ కంటే ఇది కొంచెం మంచిగుందని చెప్పచ్చు. ఇది ఎక్కువ రేషనల్ హేతుబద్ధం. అంతేకాకుండా సామాజిక న్యాయం సోషల్ జస్టిస్ ప్రకారం చూస్తే ఒక వెనుకబడ్డ వర్గంలో పూర్తిగా వెనుకబడ్డ వాళ్ళకు కూడా న్యాయం జరగాలంటే ఒకసారి రిజర్వేషన్స్ మన వచ్చిన తర్వాత నిజానికి రాని వారికి వాళ్ళు మన ఈ రిజర్వేషన్ సదుపాయం కలగడానికి అవకాశం. అది విద్యారంగంలోని ఉన్న విద్యా సంస్థల్లో కానీ, తర్వాత పరిశ్రమలలో, తర్వాత గవర్నమెంట్ కార్యాలయంలో కానీ ఈ వీళ్ళు బీసీలు మన చేరి మన బాగుపడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా మన ఈ రిజర్వేషన్స్ అనే ఒక ప్రొసీజర్, ఒక విధానం అనేది నాకు మన స్త్రీలకు, ప్రత్యేకంగా స్త్రీలకు కూడా మన అవకాశం అందుబాటులో ఉండాలని ఏం చేశారంటే మన లేట్గా వచ్చిన ఒక పెద్ద మనకు మొట్టమొదటి నుంచి లోకల్ గవర్నమెంట్ అనేది పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థ అనేది ఉంది, మొట్టమొదటి నుంచి ఉంది. కానీ అందులో నిజానికి అందులో ఉన్న పోస్టులకి, రాజకీయ పోస్టులకి, అందులో ఉన్న మన ఈ ఉద్యోగ ఆఫీస్ పోస్టులకి రిజర్వేషన్స్ లేవు, కల్పించలేదు. అందులో ఒక ఎస్సీ ఎస్టీలకు మాత్రమే ఉంది, అందులో ఉన్న ఎస్సీ ఎస్టీలకు మాత్రమే ఉంది. కానీ 73 అమెండ్మెంటు, కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంటు, 74 కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ ద్వారా ఏం జరిగిందంటే ఉమెన్కి ప్రత్యేకంగా 33% సీట్లు అలాట్ చేయడం జరిగింది, కేటాయించడం జరిగింది. అందువల్ల మీరు ఒక విధంగా చూస్తే పంచాయతీ పొలిటికల్గా చూస్తే పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థలోనే నిజానికి స్త్రీలు ఎక్కువ పాల్గొంటూ ఉండడం జరిగింది. అదేవిధంగా అర్బన్ ఏరియాలో, అర్బన్ లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్లో కూడా స్త్రీలు ముందుకు వస్తున్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి 33% రిజర్వేషన్. ఏ పార్టీ అయినా కూడా వాళ్ళ పార్టీ టికెట్స్ ఇచ్చినప్పుడు మన ఎలక్షన్లో, మన కార్పొరేషన్ ఎలక్షన్స్ కానీ, ఈవెన్ తర్వాత మన గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పంచాయతీ ఎలక్షన్లో కానీ వాళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు నిజానికి స్త్రీలు నిజానికి ముందుకు వస్తున్నారు. స్త్రీలకి ప్రాధాన్యత, రాజకీయ ట్రైనింగ్, రాజకీయ అభివృద్ధి కావడానికి, రాజకీయ నాయకత్వం చేపట్టడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు జరిగినాయి. అందువల్లనే ఈ యొక్క పరిస్థితిని కేంద్ర శాసనసభలో కానీ, రాష్ట్ర స్థాపన సభల్లో కానీ కలిగించాలని చాలామంది మన ఫెమినిస్టులు, మన స్త్రీవాదులు ఫెమినిస్టులు, తర్వాత అనేక పార్టీలలో, ప్రత్యేకంగా మన కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో బృందాకరమైన నాయకులు, తర్వాత వేరే మన పార్టీలో ఉన్న స్త్రీ నాయకులు, వీళ్ళు స్త్రీలకి నిజానికి రిజర్వేషన్ కలిగించాలని మన కొట్లాడడం జరిగింది. అందువల్లనే రీసెంట్గా నిజానికి లోక్సభలో, ముందుగా రాజ్యసభలో జరిగింది, లోక్సభలో జరగలేదు. సో రాజ్యసభలో, లోక్సభలో 33% రిజర్వేషన్ ఉమెన్కి ఉండాలని మన బిల్లు పాస్ అయింది. ఆ బిల్లు కొన్ని రోజులలో, కొన్ని నెలల్లో, కొంతకాలానికి అమల్లోకి వస్తుంది. సో ఈ విధంగా ఇంకొకటి లాస్ట్ది ఏంటంటే ఉమెన్కి రిజర్వేషన్ జరిగింది. ఈ విధంగా ఇంకేంటంటే ఆర్థికంగా, సామాజికంగా అప్పర్ కాస్ట్లో ఉన్న వాళ్ళలో చాలామంది ఆర్థికంగా వెనుకబడ్డ వాళ్ళు. ఈ కాలంలో నాగరికత డెవలప్ అయిన తర్వాత పూజారులకి, బ్రాహ్మణులకి ఎక్కువ ఆదాయాలు ఉండలేవు, వాళ్ళ వెనుకబడితనం ఉంది. తర్వాత వైశ్యులలో ఉంది, తర్వాత క్షత్రియులలో ఉంది. అప్పర్ కాస్ట్ అయినా కూడా ఆర్థికంగా వెనుకబడతనం ఉంది. సో వాళ్ళకైతే ఏం కావాలని విధంగా చాలామంది ఒక డిమాండ్ ఉండే లాస్ట్. కాబట్టి అప్పర్ కాస్ట్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎకనామికలీ వీకర్ సెక్షన్స్ ఉంటారని వాళ్ళకు కూడా 10% రిజర్వేషన్స్ ఉండాలని దానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
ఆ నిర్ణయించడం వల్లనే వాళ్ళకు రిజర్వేషన్. ఈ విధంగా మన దేశంలో రిజర్వేషన్స్ అనేవి వివిధ వర్గాల వారికి సంక్షేమం చేకూరుస్తుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.
নমস্কাৰ। আজি মই আপোনালোকৰ আকৌ পুনৰবাৰ এই মঞ্চৰ জৰিয়তে প্ৰথমতে ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আজি আপোনালোকৰ আগত আমাৰ শিক্ষাৰ যিমানবিলাক কমিটি আৰু তাৰ বিষয়ে যিসমূহ সমালোচনা আগবঢ়োৱা হৈছে এই বিষয়ে আপোনালোকৰ ওচৰত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। ইতিমধ্যে মই আপোনালোকৰ বিভিন্ন পাঠৰ জৰিয়তে জনাইছোঁ যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ হৈছে এখন গণতান্ত্ৰিক দেশ। এখন গণতান্ত্ৰিক দেশত নাগৰিকসকলৰ বিভিন্ন শৈক্ষিক সা সুবিধাৰ কাৰণে বিভিন্ন কমিশ্যন আমাৰ কি কৰা হৈছিল, যুগুত কৰা হৈছিল, বিশেষকৈ স্বাধীনতাৰ পিছত। গতিকে আমাৰ ভাৰত স্বাধীনতাৰ পিছত আমাৰ যিবিলাক শৈক্ষিক কমিটি গঠন কৰা হৈছিল, এই কমিটিসমূহে আমাক বিভিন্ন পৰামৰ্শ ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক পৰামৰ্শ আগবঢ়াই থৈ গৈছে আৰু এই পৰামৰ্শসমূহ আগবঢ়াই থৈছে আৰু সময়ে সময়ে এই পৰামৰ্শসমূহ কিছু পৰিমাণে আমাৰ কি হৈছে সংবিধানৰ জৰিয়তে বা আমাৰ ৰাইট টু এডুকেশ্যন, আমাৰ যিটো অধিকাৰৰ জৰিয়তে সকলোৱে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিছে। যদিও এই আমাৰ শৈক্ষিক যি আমাৰ কমিটি আছে বা কমিশ্যন আছে, এই কমিশ্যনখিনি কিন্তু সমালোচনাৰ মুখামুখি হ'ব লগা হৈছে। যি কি নহওক, মই পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰথমখন কমিশ্যন, শিক্ষা কমিশ্যন, ভাৰতীয় শিক্ষা কমিশ্যন 1964-66ৰ বিষয়ে ক'বলৈ লৈছোঁ। গতিকে 1964-66ৰ যিখন কমিটি, সেইখনক আমি কোঠাৰী আয়োগ বুলি ক'ব পাৰোঁ, কাৰণ আমাৰ এইখন আয়োগ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে D.S. কোঠাৰীৰ তত্ত্বাৱধানত বা অধ্যক্ষতাত কি কৰা হৈছিল, এইখন কমিশ্যন গঠন কৰা হৈছিলে। গতিকে এইখন কমিশ্যনে আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ আগবঢ়াই থৈ গৈছে। গতিকে এইখন কমিশ্যনে আমাৰ বিভিন্ন শৈক্ষিক দিশত কিদৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰি, এই শৈক্ষিক দিশসমূহৰ গুণগত মানদণ্ড কিদৰে বিকাশ সাধন কৰিব পাৰি, তাৰ ওপৰত এক বিশেষ ধৰণৰ মনোভাৱ বা বিশেষ ধৰণৰ দৃষ্টিভংগী তেওঁলোকে ৰাখিছিলে। গতিকে এই ভাৰতীয় শিক্ষা কমিশ্যনখন 1964-66, 1964 আৰু 64 চনৰ যিখন আয়োগ, এই আয়োগখনে বিশেষভাৱে 4টা বিষয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিলে। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰদান কৰা বিষয়কেইটাৰ প্ৰথমটো হৈছে যে শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ আভ্যন্তৰীণ ৰূপান্তৰ। আমি সকলোৱে জানো, যেনেকৈ এটা ঘৰত থাকিবলৈ হ'লে বা এটা ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ হ'লে, সেই ঘৰটো মজবুত কৰিবলৈ হ'লে তাৰ আন্তঃগাঁথনি কি হ'ব লাগিব বা আভ্যন্তৰীণ দিশটো কি হ'ব লাগিব, মজবুত হ'ব লাগিব। যদি আভ্যন্তৰীণ দিশটো মজবুত নহয়, আমাৰ বাহ্যিক দিশটো খুব ধুনীয়াকৈ সৌন্দৰ্যমূলকভাৱে কৰি তোলা হয়, তেতিয়াহ'লে সেই ঘৰটোৰ যিটো আমাৰ গুণগত মানদণ্ড সেইটো নাথাকিব। গতিকে এই কথাটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা আয়োগ 1964 আৰু 66 আয়োগখনে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ আভ্যন্তৰীণ ৰূপান্তৰৰ কথা তেওঁলোকে চিন্তা চৰ্চা কৰিছিল। গতিকে আভ্যন্তৰীণ ৰূপান্তৰৰ জৰিয়তে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা কি কৰিব পাৰি, মজবুত কৰিব পাৰি। গতিকে আভ্যন্তৰীণ দিশটোৰ আন্তঃগাঁথনি, আভ্যন্তৰীণ দিশটোৰ শিক্ষকসকলৰ গুণগত মানদণ্ড, তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক পৰিচয়, বিভিন্ন দিশৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ নামভৰ্তিকৰণৰ পৰা আদি কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিবিলাক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব, যিবিলাক শিক্ষা ল'ব, তাৰ কি হ'ব লাগিব, আভ্যন্তৰীণ ৰূপটো প্ৰথমতে গঢ় দি তুলিব লাগিব। এই আভ্যন্তৰীণ ৰূপটো গঢ় দি তুলিলেহে আমি বাহ্যিক দিশৰ আমি কি কৰিব পাৰিম, ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰিম। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাৰ আভ্যন্তৰীণ ৰূপান্তৰ কৰিলেহে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা কি হ'ব, মধুৰ হ'ব। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত 1964 আৰু 66 ভাৰতীয় শিক্ষা আয়োগৰ 1964 আৰু 66 চনৰ এই আয়োগখনে অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ বা দিশ আগবঢ়াইছে, সেইটো হৈছে শিক্ষাৰ গুণগত উন্নতি। ইতিমধ্যে মই ক'লো, আভ্যন্তৰীণ দিশৰ ৰূপান্তৰৰ হোৱাৰ লগে লগেহে আমাৰ শিক্ষাৰ গুণগত মানদণ্ডটো উন্নতি হ'ব। শিক্ষাৰ যদি গুণগত মানদণ্ড উন্নতি নহয়, ইয়াৰ পৰিমাণগত দিশটোহে উন্নতি সাধন হয়, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ বিকাশ সাধন প্ৰক্ৰিয়া ভালদৰে নাথাকিব। গতিকে শিক্ষাৰ গুণগত মানদণ্ড বৃদ্ধি কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ শিক্ষাৰ ভিতৰত থকা বিভিন্ন বিষয়সমূহৰ প্ৰথমতে কি চাব লাগিব, চালি জাৰি চাব লাগিব যে কোনটো দিশ আমি ল'লে বা কোনটো দিশৰ বিষয়বস্তু আমি সামৰি ল'লে তেওঁলোকৰ গুণগত মানদণ্ড বৃদ্ধি পাব, আৰু তেতিয়াহে আমাৰ শিক্ষা কি হ'ব, উচ্চ শিখৰত আগবাঢ়ি যাব। গতিকে এই কথাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি 1964 আৰু 66 এই শিক্ষা আয়োগখনে আমাৰ কি কৰিছিল, শিক্ষাৰ গুণগত উন্নতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিলে। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশৰ কথা আলোচনা কৰিছিলে, সেইটো হৈছে শৈক্ষিক সুবিধাৰ সম্প্ৰসাৰণ।
শৈক্ষিক সুবিধাৰ সম্প্ৰসাৰণ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ যিহেতু এখন গণতান্ত্ৰিক দেশ এখন গণতান্ত্ৰিক দিশত কি থাকে এখন নিৰ্দিষ্ট সংবিধান থাকে আৰু এই সংবিধানসমূহত যিবিলাক দফা আছে যিবিলাক অনুচ্ছেদ আছে এই অনুচ্ছেদসমূহত কি কৰা হৈছে ভাৰতীয় নাগৰিকসকলৰ সকলোবিলাক সুবিধা সকলোবিলাক অধিকাৰৰ কথা সাব্যস্ত কৰা হৈছে তাৰ ভিতৰত অন্য এটা সুবিধা হৈছে শৈক্ষিক সুবিধা তেওঁলোকে কিদৰে শৈক্ষিক সুবিধা পাব কিদৰে শৈক্ষিক সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে কিদৰে মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে এইটো স্বীকৃতি লাভ কৰিব পাৰিব এইবিলাক বিষয়ৰ দিশ আমি সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ কথা তেওঁলোকে চিন্তা কৰিছিল ইয়াত বহল দিশ আমি সামৰি ল'ব লাগিব এটা নিৰ্দিষ্ট দিশতহে শৈক্ষিক সুবিধা পালেই নহব এই শৈক্ষিক সুবিধাৰ দিশটো আমি কি কৰিব লাগিব সম্প্ৰসাৰণ কৰিব লাগিব এই কথাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি 1964 আৰু 66ৰ এই শিক্ষা কমিটিয়ে কি কৰিছিল শৈক্ষিক সুবিধাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল এই চাৰিটা হৈছে আমাৰ কি আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা আয়োগ শিক্ষা কমিশনৰ 1964 আৰু 66 আগবঢ়োৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ দিশ প্ৰথমটো দিশ মই আকবাৰ কৈছো শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ আভ্যন্তৰীণ ৰূপান্তৰ দ্বিতীয়তে হৈছে শিক্ষাৰ গুণগত উন্নতি আৰু তৃতীয়টো হৈছে যে শৈক্ষিক সুবিধাৰ সম্প্ৰসাৰণ এই তিনিটা বিষয়বস্তু সামৰি ললেহে আমাৰ কি হ'ব আমাৰ শিক্ষাৰ মানদণ্ড ওপৰলৈ যাব এই তিনিটা বিষয়বস্তুৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰাৰ পিছতহে তেওঁলোকে কি কৰিছে মুখ্য কিছুমান পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে যি পৰামৰ্শসমূহ বৰ্তমান সময়তো আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা জগতত কি হৈছে উজ্জ্বল বিৰিঙাই তোলাইছে গতিকে বিভিন্ন দিশত উজ্জ্বলতা বিভিন্ন দিশত আমাৰ আগবাঢ়ি যোৱাৰ যিটো মাদকতা এই আমাৰ 1964 আৰু 66 64 আৰু 66 চনৰ শিক্ষা কমিশনখনে কি কৰিছিলে মূল বিষয় হিচাপে আগবঢ়াই নিছিলে আৰু বৰ্তমান সময়তো আমাৰ কি হৈছে এই কমিশনখনে দিয়া পৰামৰ্শসমূহৰ বহুতো আমাৰ কি হৈছে আমাৰ লিপিবদ্ধ হৈছে আৰু বহুতো কাৰ্যকৰী ৰূপদান কৰিছে তাৰ প্ৰথমটো মুখ্য পৰামৰ্শ হৈছিল যে আৰ্থ সামাজিক প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিকাশ আৰ্থ মানে হৈছে টকা সামাজিক মানে হৈছে সমাজৰ যিবিলাক দিক আছে যেহেতু মানুহ হৈছে সামাজিক প্ৰাণী মানুহ সমাজ লৈ জীয়াই থাকিব লাগিব গতিকে অৰ্থ অবিহনেও আমাৰ কি হ'ব নোৱাৰে সমাজখন প্ৰগতি লাভ কৰিব নোৱাৰে গতিকে আৰ্থ সামাজিক প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিকাশ অৰ্থনৈতিকভাৱে বা সামাজিকভাৱে যিবিলাক প্ৰয়োজন এই প্ৰয়োজনসমূহ বিকাশ সাধনৰ কথা গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিলে আৰু গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিয়ে প্ৰথমটো পৰামৰ্শ তেওঁলোকে আগবঢ়াইছিলে যে আৰ্থ সামাজিক প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিকাশ সাধন ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল সেইটো হৈছে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি কৰা দেশত যদি উৎপাদন নহয় দেশত যদি উৎপাদন শক্তি কমি যায় দেশত যদি উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰি তেতিয়াহলে আমাৰ দেশখন কি নহব প্ৰগতিত লাভ কৰিব নোৱাৰিব আমাৰ যিকোনো ক্ষেত্ৰত কি হ'ব লাগিব উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি কৰিব লাগিব যাৰ কৃষিতেই হওক বা বাণিজ্যিক দিশতে হওক আমাৰ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব এইটো আছিল তেওঁলোকৰ অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মুখ্য পৰামৰ্শ তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে সামাজিক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় একত্ৰীকৰণ প্ৰচাৰ কৰা সামাজিক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় একত্ৰীকৰণ প্ৰচাৰ কৰা গতিকে সামাজিকভাৱে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে যিবিলাক বিষয়বস্তু আছে সেই বিষয়বস্তুটো এক হ'ব লাগিব সামাজিক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয়ৰ বিষয়বস্তুটো এক হৈ পেলাই ইয়াত থকা বিভিন্ন বিষয়সমূহ আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰচাৰ কৰিব লাগিব তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে সেইটো হৈছে শিক্ষা আৰু আধুনিকৰণ আমি জানো যে বৰ্তমান সময়ত বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাই আমাৰ গোটেই দেশখনত কি কৰিছে এটা আধুনিকতাৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু এই আধুনিকতাৰ বিষয়বস্তুটো শিক্ষাত যে আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে এই বিষয়টো পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে 1964 আৰু 66ৰ এই ভাৰতীয় শিক্ষা আয়োগখনে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আঙুলিয়াই দিছিলে আমাৰ শিক্ষা কি হ'ব লাগিব আধুনিকৰণ হ'ব লাগিব শিক্ষাত কি কৰিব লাগিব বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে সেইটো হৈছে যে সামাজিক নৈতিক আৰু আধ্যাত্মিক মূল্যবোধৰ বিকাশ সাধন যিদৰে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আধুনিকৰণৰ কথা এইখন কমিশনে কৈছে শিক্ষাত বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে ঠিক সেইদৰে আমাৰ সমাজখনৰ যিটো সামাজিক দিশ আছে যিটো নৈতিক দিশ আছে আৰু যিটো আধ্যাত্মিক মূল্যবোধতা আছে এই আধ্যাত্মিক মূল্যবোধৰ বিকাশ সাধনৰ কথাও আমি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব গতিকে যদি আমাৰ নৈতিক বিস্খলন হয় যদি নৈতিক স্খলন হয় যদি আধ্যাত্মিকতা নাথাকে বা সামাজিক গুণসমূহ যদি বিকাশ সাধন নহয় তেতিয়াহ'লে আধুনিকৰণৰ যিটো দিশ এইটো কিন্তু সুচাৰুৰূপে পৰিচালিত নহব এই কথাটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে এইখন আয়োগে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে সামাজিক নৈতিক আৰু আধ্যাত্মিক মূল্যবোধৰ বিকাশ সাধনৰ কথা গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিলে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে এইটো হৈছে বিজ্ঞান শিক্ষাৰ পৰিচয়
গতিকে বিজ্ঞান নহলে আমাৰ নতুন নতুন যিবিলাক যুক্তি আমাৰ নতুন নতুন যিবিলাক গৱেষণা এই গৱেষণাবিলাক কি হ'ব পিছ পৰি যাব যেহেতু ভাৰতবৰ্ষ এখন গণতান্ত্ৰিক দেশ এখন গণতান্ত্ৰিক দেশৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহৰ উচ্চ মানদণ্ডৰ পৰিচয় পাবলৈ হলে বা গৱেষণামূলক দিকটো আমি চাবলৈ হলে আমাৰ কি হ'ব লাগিব শিক্ষাত বিজ্ঞান শিক্ষাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগিব গতিকে বিজ্ঞানে দিব আমাক কি নতুন নতুন বিষয়ৰ জ্ঞান দিব নতুন নতুন বিষয়ৰ পৰিচয় দিব আৰু নতুন নতুন বিষয়ৰ আমি গৱেষণা কৰাত আমাৰ কি হ'ব সুবিধা প্ৰদান হ'ব গতিকে এইটো কথাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে এই আয়োগখনে কি কৈছিলে যে বিজ্ঞান শিক্ষাৰ পৰিচয় কৰাই দিব লাগিব ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মাজত তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে কামৰ অভিজ্ঞতা অৰ্থাৎ কৰ্ম অভিজ্ঞতা কৰ্মৰ জৰিয়তে আমি অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব লাগিব that means learning by doing আমি যিখিনি শিকিম আমি কৰি মেলি শিকিব লাগিব গতিকে হাতৰ কাম যেটো আমাৰ কৰ্মবিদ্যা আমাৰ এই কৰ্মবিদ্যা বা কৰ্ম অভিজ্ঞতা আমাৰ পাঠ্যক্ৰমত কি হ'ব লাগিব অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগিব গতিকে কৰ্ম অভিজ্ঞতাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নিজে এটা জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰিব লাগিব বা অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব লাগিব যে এইটো কামৰ জৰিয়তে কি কৰিছো মই অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছো গতিকে কৰ্ম অভিজ্ঞতা হৈছে আমাৰ শিক্ষা জীৱনৰ এটা মূল বিষয়বস্তু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে মাধ্যমিক শিক্ষা বৃত্তিমূলককৰণ অৰ্থাৎ ভকেশনালাইজেশন অফ সেকেন্ডাৰী এডুকেশন আমাৰ মাধ্যমিক শিক্ষা হৈছে শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ এটা মূল বিষয় বা মূল দিক মধ্যৱৰ্তী দিক অৰ্থাৎ প্ৰাথমিক শিক্ষা শেষ কৰিয়ে সমাপ্তি কৰিয়ে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈ আমাৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ত অৱতীৰ্ণ হয় মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ পিছত তেওঁলোকে উচ্চ পৰ্যায়লৈ যায় অৰ্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়লৈ যায় এই কথাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পেলাই আমি জানিব পাৰো যে মাধ্যমিক পৰ্যায়টোৱে হৈছে বহুতো ল'ৰা ছোৱালীৰ টাৰ্মিনেল পইণ্ট অফ লাইফ অৰ্থাৎ আমাৰ জীৱনৰ এটা অন্তিম ব্যৱস্থা যিসকল ল'ৰা ছোৱালী অৰ্থনৈতিকভাৱে টনকিয়াল নহয় তেওঁলোকৰ পৰিয়াল অৰ্থনৈতিকভাৱে টনকিয়াল নহয় তেওঁলোকৰ মাধ্যমিক শিক্ষাতে কি কৰে শিক্ষা ব্যৱস্থা সমাপ্তিকৰণ কৰে গতিকে তেওঁলোকক স্বাৱলম্বীকৰণৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা বৃত্তিমূলককৰণ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ তেওঁলোকে মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত কৰিয়ে যিকোনো এটা বৃত্তি গ্ৰহণ কৰিয়ে যাতে নিজে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে এটা উমৈহতীয়া বিদ্যালয় ব্যৱস্থা এটা উমৈহতীয়া বিদ্যালয় ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব য'ত সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে সকলো পৰ্যায়ৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি কৰিব পাৰে এই বিদ্যালয়ত নাম ভৰ্তিকৰণ কৰিব পাৰে তেওঁলোকে শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে সেইটো পৰামৰ্শ হৈছে যে প্ৰতিভাশালী শিশুৰ বাবে সমৃদ্ধি কাৰ্যসূচী আমাৰ দেশত বহুতো প্ৰতিভাশালী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যাক আমি কি কওঁ গিফটেড চিলড্ৰেন বুলি কওঁ এই গিফটেড শিশুসকলৰ বাবেও কিছুমান সমৃদ্ধিমূলক কাৰ্যসূচী ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব those who are talented children তেওঁলোকৰ বাবে কিছুমান আমি নাচ গান হওক তেওঁলোকৰ খেলা ধূলা হওক বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত হওক তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে এটা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাটো অতিকৈ দৰকাৰ এই কথাটো উপলব্ধি কৰিছিলে আমাৰ 1964 আৰু 66ৰ এই শিক্ষা আমাৰ কমিশনখনে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তেওঁলোকে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে যিটো হৈছে মূল্যাংকনৰ নিৰন্তৰ প্ৰক্ৰিয়া আমাৰ যিটো মূল্যায়ন যিটো আমি পৰীক্ষা ব্যৱস্থা বুলি কওঁ এই পৰীক্ষা শব্দটো উঠাই মূল্যায়ন ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু এই মূল্যায়ন ব্যৱস্থাটো নিৰন্তৰ হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ ইট ওয়াজ এ কন্টিনিউয়াস প্ৰসেস কন্টিনিউয়াস এণ্ড কম্প্ৰিহেনসিভ প্ৰসেস অৰ্থাৎ আমাৰ কন্টিনিউয়াসলি কি হ'ব লাগিব একেধৰণে নিৰন্তৰভাৱে এই প্ৰক্ৰিয়াটো চলিব লাগিব অৰ্থাৎ আমাৰ কিছুমান ক্লাছ টেষ্ট থাকে কিছুমান আমাৰ 3 মহীয়া পৰীক্ষা থাকে 6 মহীয়া পৰীক্ষা থাকে 9 মহীয়া পৰীক্ষা থাকে বছৰকীয়া পৰীক্ষা থাকে ফাইনাল টেষ্ট থাকে অৰ্থাৎ আমাৰ পৰীক্ষা ব্যৱস্থাটো নিৰন্তৰ একেৰাহে আমাৰ চলি থাকিব লাগে যাতে ল'ৰা ছোৱালী বিলাকে কি হয় তেওঁলোকে যিখিনি পাঠদান কৰিব সময়ে সময়ে তেওঁলোকৰ আমি যিখিনি জ্ঞান লাভ কৰিলে সেই জ্ঞান লাভৰ আমি কি কৰিব পাৰো মূল্যায়ন বা পৰীক্ষা ল'ব পাৰো ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে শিক্ষকসকলৰ বাবে নিম্নতম দৰমহাৰ স্কেল যিসকল শিক্ষক আছে যিসকল শিক্ষকক নিযুক্তি দিয়া হৈছে বিভিন্ন স্কুলত বিভিন্ন বিদ্যালয়ত বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ত এই শিক্ষকসকলক আমি কি কৰিব লাগিব নিম্নতম দৰমহাৰ স্কেল তেওঁলোকে এটা স্কেল নিৰ্ধাৰণ কৰি দিব লাগিব যে এইখিনি দৰমহা পাব প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলে এইখিনি দৰমহা পাব মাধ্যমিক শিক্ষাৰ শিক্ষকসকলে এইখিনি দৰমহা পাব উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষকসকলে এইখিনি দৰমহা পাব বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়ৰ শিক্ষকসকলে এই কথাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰথমবাৰৰ বাবে কি কৰিছিলে যিখন 1964 আৰু 66ৰ এই শিক্ষা কমিশনখনে প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৈছিলে যে শিক্ষকসকলৰ বাবে আমাৰ কি লাগিব নিম্নতম দৰমহাৰ স্কেল আমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব
ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে সেইটো হৈছে যে নিম্ন প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত কেৱল এটা ভাষা অধ্যয়ন কৰিব লাগিব যেটো নিম্ন প্ৰাথমিক যেটো প্ৰাইমাৰী সেকশন আছে এই প্ৰাইমাৰী সেকশনত কি হ'ব লাগিব তেওঁলোকে মাত্ৰ এটা ভাষাহে তেওঁলোকে প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব বা ক'ব লাগিব বা লিখিব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই যিখন আমাৰ কমিশন ওলাল 1964 আৰু 66 এ যিখিনি আমাক আগবঢ়ালে পৰামৰ্শ আগবঢ়ালে বা তেওঁলোকে লক্ষ্যসমূহ দিলে এইখিনি বহুতো উল্লেখযোগ্য পদক্ষণীয় বিষয়সমূহ তেওঁলোকে কি কৰিছে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত আগবঢ়াই থৈ গৈছে তথাপিও ইয়াৰে কিছুমান বস্তুহে আমি ইমপ্লিকেশন কৰিব পাৰিছে বা এইখিনি আমাৰ গ্ৰহণযোগ্য হিচাপে লৈছে আৰু কিছুমান সমালোচনা হিচাপে দিক আমাৰ আগবঢ়াই থৈ গৈছে গতিকে কি ইমপ্লিকেশন কৰিলে এই বিষয়ে আমি জানিবলৈ হলে আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব যে ৰাষ্ট্ৰীয় নীতিৰ প্ৰস্তাৱ 1968 যিখন ৰাষ্ট্ৰীয় নীতিৰ প্ৰস্তাৱ 1968 এইখন কিহৰ কাৰণে হল 1964 আৰু 66 ৰ কাৰণে এইখন গঢ়লৈ উঠিল তাৰ পিছত আহিল যে শিক্ষাৰ নতুন আৰ্হিৰ পৰিচয় শিক্ষাৰ যেটো পৰিচয় নতুন আৰ্হি অৰ্থাৎ 10+2+3 10+2+3 অৰ্থাৎ 10 বছৰীয়া বিদ্যালয় শিক্ষা 2 বছৰীয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা আৰু 3 বছৰীয়া বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়ৰ শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কোনে কৰিছিলে এইখন কমিশনৰ কাৰণে হৈছিল যত নতুন শিক্ষাৰ নতুন আৰ্হিৰ পৰিচয় তেওঁলোকে দাঙি ধৰিছিলে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু ইমপ্লিকেশন কৰা হৈছিল বা প্ৰযোজন কৰা হৈছিল হেতু হৈছে বৃত্তিমূলককৰণ বৰ্তমান সময়তো আমাৰ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা কি হৈছে বৃত্তিমূলককৰণ কৰা হৈছে অৰ্থাৎ ভকেশনালাইজেশন ইজ এ সেকেন্ডাৰী এডুকেশন যে বৃত্তিমূলক আমাৰ কি হৈছে কিছুমান বৃত্তিমূলক দিক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে যাৰ কাৰণে আমাৰ 1964 আৰু 66 ৰ শিক্ষা আয়োগে দিয়া এই গুৰুত্বপূৰ্ণ দিকটো ইয়াত অৱতীৰ্ণ কৰা হৈছে তাৰ পিছত কৰ্ম অভিজ্ঞতা বৰ্তমান সময়ত আমাৰ কৰ্ম অভিজ্ঞতা এটা বিষয় হিচাপে আমাৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে the work experience is a course of our secondary education গতিকে কৰ্মৰ জৰিয়তে অভিজ্ঞতা লাভ কৰা যেটো বিষয় এই বিষয়টো আমাৰ কি কৰা হৈছে শিক্ষা ব্যৱস্থাত ইমপ্লিকেশন কৰা হৈছে ইয়াৰ পৰিৱৰ্তী পৰ্যায়ত বেতন স্কেল সংশোধন কৰা অৰ্থাৎ শিক্ষকসকলে যেটো দৰমহা পায় এই দৰমহাৰ যেটো সংশোধনী এই সংশোধনী পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোনে কৰিছিল 1964 আৰু 66 এইখন শিক্ষা আয়োগে আগবঢ়াই থৈ গৈছিল গতিকে এইকেইটা হৈছে আমাৰ ইমপ্লিকেশন কি আমি প্ৰযোজ্য কৰিলো আকৌ এবাৰ মই কৈছো যে ৰাষ্ট্ৰীয় নীতি প্ৰস্তাৱ 1968 দ্বিতীয়তে হৈছে শিক্ষাৰ নতুন আৰ্হিৰ পৰিচয় তৃতীয়তে হৈছে বৃত্তিমূলককৰণ চতুৰ্থতে হৈছে কামৰ অভিজ্ঞতা আৰু চতুৰ্থতে পঞ্চমতে হৈছে যে বেতন স্কেল সংশোধন কৰা এইখিনি হৈছে 1964 আৰু 66 ৰ আমাৰ প্ৰতিবেদনত আগবঢ়োৱা যিখিনি দিক এই দিকখিনিৰ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু গতিকে কি ইমপ্লিকেশন হল যে ৰাষ্ট্ৰীয় নীতি প্ৰস্তাৱ 1968 তাৰ পিছত শিক্ষাৰ নতুন আৰ্হিৰ পৰিচয় হল তাৰ পিছত বৃত্তিমূলককৰণ হল কামৰ অভিজ্ঞতা হল বেতন স্কেল সংশোধন কৰা হল যদিও ইমানখিনি ইমপ্লিকেশন কৰা হৈছে তথাপিও কিছুমান দিশত আমি সমালোচনাৰ মুখামুখি হ'ব লগা হৈছে 1964 আৰু 66 ৰ যিখন শিক্ষা কমিশন এইখন কিছুমান সমালোচনাৰ মুখামুখি হ'ব লগা হৈছে এতিয়া মই এই সমালোচনাখিনি আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিছো প্ৰথমতে হৈছে স্কুল কমপ্লেক্স সৃষ্টি কৰা এইটো ক্ষেত্ৰত সামান্য মনোযোগটো খুব কম আছিল তাৰ পিছত হৈছে যে ভাৰতীয় শিক্ষা সেৱা সৃষ্টিকৰণৰ ক্ষেত্ৰতো এইখন কমিশনৰ এটা সামান্য মনোযোগ প্ৰভাৱ দেখা পাইছিল তাৰ পিছত জিলা বিদ্যালয় পৰিষদ সৃষ্টি যেটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিক এই দিকটোৰ ওপৰতো তেওঁলোকৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ অতিকৈ কম আছিল আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় শৈক্ষিক আইন ৰাষ্ট্ৰীয় যিখন শৈক্ষিক আইন বা শিক্ষামূলক যিখন আইন এইটো ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কেনেকুৱা হ'ব লাগিব এই চাৰিটা বিষয়ৰ ওপৰত 1964 আৰু 66 ৰ যিখন শিক্ষা আয়োগ আছিল এই শিক্ষা আয়োগখনে সামান্যহে মনোযোগ প্ৰদান কৰিছিল গতিকে এইখিনি হৈছে আমাৰ ইমপ্লিকেশন আৰু ক্ৰিটিসিজম regarding the 1964 and 66 1966 আৰু 64 আৰু 66 ৰ যিখন শিক্ষা আয়োগ আছিল অৰ্থাৎ কোঠাৰী আয়োগ আছিল যাক আমি কোঠাৰী আয়োগ বুলি কওঁ কাৰণ ডিএছ কোঠাৰীৰ অধ্যক্ষতাত এইখন কি হৈছিল আমাৰ কমিশন প্ৰস্তুত কৰি তোলা হৈছিল গতিকে এই প্ৰস্তুত কৰা কমিশনখন আমাৰ শিক্ষা জগতত অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ বা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শসমূহ আগবঢ়াই থৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ কিছুমান ইমপ্লিকেশনো হৈছে কিন্তু তেওঁলোকে এইগিটা ক্ৰিটিসিজম বা সমালোচনাৰ তেওঁলোকে মুখামুখি হ'বলগীয়া হৈছে গতিকে এইখন কমিশনৰ ইমপ্লিকেশন আৰু ক্ৰিটিসিজম ইতিমধ্যে মই শেষ কৰিলো
ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা পৰিষদ এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা পৰিষদৰ যিবিলাক বিষয়ৰ গঠন এই গঠনসমূহৰো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ আমাৰ 1964 আৰু 66ৰ শিক্ষা আয়োগখনে কিছু পৰিমাণে লৈছিলে ইয়াৰ পিছত হৈছে স্থায়িত্বশাসিত শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ স্বীকৃতি যিবিলাক স্থায়িত্বশাসিত আমাৰ ঠাই আছে এই ঠাইসমূহৰ যিখিনি শিক্ষা অনুষ্ঠান আছে এই শিক্ষা অনুষ্ঠানসমূহৰ স্বীকৃতিৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু পৰিমাণে আমাৰ 1964 আৰু 66ৰ শিক্ষা আয়োগখনে পদক্ষেপ হাতত লৈছিলে তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে শৈক্ষিক কৰ্তৃপক্ষ আৰু উদ্যোগসমূহৰ মাজত অংশীদাৰিত্বৰ বিকাশ শৈক্ষিক কৰ্তৃপক্ষ আমাৰ যি শিক্ষাৰ এটা কৰ্তৃপক্ষ থাকে আমাৰ বিভিন্ন প্ৰত্যেকখন শিক্ষানুষ্ঠানতে এটা কি আছে কৰ্তৃপক্ষ আছে আৰু ঠিক সেইদৰে উদ্যোক্তাসমূহো আছে উদ্যোক্তাসমূহৰ মাজত কি লাগিব অংশীদাৰিত্বৰ যিটো বিকাশ সাধন এই বিকাশ সাধনৰ দিকটোৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ কি কৰিছিলে 1964 আৰু 66ৰ শিক্ষা আয়োগখনে কিছু পৰিমাণে ইয়াৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিলে এতিয়া National Knowledge Commission 2005 এইখন এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ কমিশন আমাৰ ভাৰত স্বাধীনতাৰ পিছত আৰু ভাৰতীয় আমাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হাতত লৈছিলে যে ন্যাশনাল নলেজ কমিশন যিখনে আমাৰ বৰ্তমানৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত বহুতো সুদূৰ প্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পেলাইছে আৰু যিখনে আমাৰ বহুত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ বিলাক হাতত লৈ পেলাই কিছুমান দিক তেওঁলোকে আগবঢ়াইছে গতিকে এই দিকবিলাক মই প্ৰথমতে কলো যে শিক্ষা ব্যৱস্থা শক্তিশালীকৰণ আমাৰ যেটো শিক্ষা ব্যৱস্থা আছে এই শিক্ষা ব্যৱস্থাটো কি কৰিব লাগিব শক্তিশালীকৰণ কৰিব লাগিব ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ গৱেষণা বা নতুন নতুন নিউ ইনোভেটিভ থিংস বা নতুন নতুন বিষয়বস্তু বা সা-সুবিধা বা জ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ শিক্ষা ব্যৱস্থা শক্তিশালীকৰণ কৰিব লাগিব গতিকে শিক্ষা ব্যৱস্থা শক্তিশালন কৰিবলৈ হলে প্ৰথমতে আমাৰ নতুন বস্তু অন্তৰ্ভুক্ত হ'বই লাগিব আমাৰ পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা আমাৰ মূল্যায়নৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা আন্তঃগাঁথনিকৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক আমাৰ কি হ'ব লাগিব এই বস্তুটো অতিকৈ শক্তিশালী হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো কি হ'ব মজবুত হ'ব তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে ঘৰুৱা গৱেষণা আৰু উদ্ভাৱনৰ প্ৰচাৰ কৰা যেটো আমাৰ ডমেষ্টিক ৰিচাৰ্চ আছে আমাৰ ঘৰুৱা বিষয়বস্তুবিলাকৰ গৱেষণা আৰু তাৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা উদ্ভাৱন কৰা বিষয়বস্তুসমূহৰ ওপৰত আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰচাৰ কৰিব লাগিব গতিকে ঘৰুৱা আৰু গৱেষণা উদ্ভাৱনৰ জৰিয়তে তাৰ বিষয়বস্তু প্ৰচাৰ কৰিলেহে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা কি হ'ব শক্তিশালী ৰূপটো আমি দেখিবলৈ পাম ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে তথ্য আৰু যোগাযোগ প্ৰযুক্তিৰ সুবিধা তথ্য আৰু যোগাযোগ অবিহনে আমাৰ কি হ'ব নোৱাৰে শিক্ষা ব্যৱস্থা আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে আমাৰ তথ্য আৰু যোগাযোগ প্ৰযুক্তিবিদ্যা the communication যেটো আমি বৰ্তমান সময়ত আমি যেটো দূৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা লৈছো এইটো তথ্য আৰু যোগাযোগ প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰে এটা সুবিধা মাত্ৰ গতিকে এই কথাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ ন্যাশনাল নলেজ কমিশনে কি কৰিছিলে 2005 চনত তথ্য আৰু যোগাযোগ প্ৰযুক্তিৰ সুবিধাৰ কথা তেওঁলোকে কৈছিলে যে তথ্য আমি কেনেকৈ আমি ইনফৰমেশনসমূহ ল'ব পাৰিম আমি কিদৰে কমিউনিকেট কৰিব পাৰিম বিভিন্ন বিষয় বিভিন্ন দিক বা বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ শিক্ষা বা শিক্ষাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আমি কমিউনিকেশন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা যোগাযোগ সাব্যস্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি প্ৰযুক্তি হাতত লোৱা হ'ব আৰু কি প্ৰযুক্তিৰ সুবিধা আছে এইখিনি কথা আমাৰ কোনে কৈছিলে ন্যাশনাল নলেজ কমিশনে কৈছিলে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আগবঢ়াইছে যে জ্ঞান প্ৰণালীৰ মাজত আদান প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা জ্ঞান প্ৰণালী আমাৰ যেটো নলেজ আছে আমাৰ যেটো জ্ঞান আছে এই জ্ঞানখিনি আমাৰ কি হ'ব লাগিব আদান প্ৰদান হ'ব লাগিব বিভিন্ন বিষয়ৰ জ্ঞান ধৰক প্ৰাইমাৰী শিক্ষাৰে মই উদাহৰণ এটা কৈছো যে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ যিখিনি জ্ঞান এই জ্ঞানখিনি আমাৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ লগতো আমাৰ কি হ'ব লাগিব আদান প্ৰদান হ'ব লাগিব মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ জ্ঞান আকৌ কি হ'ব লাগিব উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ লগত আদান প্ৰদান হ'ব লাগিব উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ জ্ঞানখিনি আকৌ আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়লৈ প্ৰচিদ্ধ হ'ব লাগিব বা গমন কৰিব লাগিব গতিকে বিভিন্ন বিষয়ৰ আমাৰ যেটো জ্ঞানৰ প্ৰণালী আছে এই প্ৰণালীখনি আমাৰ কি হ'ব লাগিব আদান প্ৰদান হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা কি হ'ব আগবাঢ়ি যোৱাত বা শক্তিশালী হোৱাত সহায় কৰিব আৰু এই যিখন ন্যাশনাল নলেজ কমিশন আছে এই নলেজ কমিশনখন সাধাৰণতে 6 জন সদস্যৰে গঠিত এই ন্যাশনাল নলেজ কমিশনখন হৈছে আমাৰ 6 জন সদস্যৰে গঠিত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কমিশন গতিকে মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াইছো যে ন্যাশনাল নলেজ কমিশন 2005 এই যিখন কমিশন এই কমিশনখনে পোন প্ৰথমতে কি কৰিছিলে আমাৰ নিম্নলিখিত দিশসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিলে প্ৰথমটো হৈছে যে শিক্ষা ব্যৱস্থা শক্তিশালীকৰণ কৰা
ঘৰুৱা গৱেষণা আৰু উদ্ভাৱনৰ প্ৰচাৰ কৰা, তথ্য আৰু প্ৰযুক্তিৰ সুবিধা লোৱা। গতিকে তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে জ্ঞান প্ৰণালীৰ মাজত আদান প্ৰদান থকা আৰু আমাৰ যিখন নেশ্যনেল নলেজ কমিশ্যন আছে 2005 এইখনৰ কেইজন সদস্য থাকিব 6জন সদস্যৰে গঠিত হ'ব লাগিব। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তহে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে কিছুমান মুখ্য বিষয়ৰ ওপৰত পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে। এতিয়া মুখ্য পৰামৰ্শসমূহৰ ভিতৰত প্ৰথমটো পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে যে বহুতো বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি কৰিব লাগিব। আমাৰ যদি উচ্চ শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নত হ'ব লাগিব, আমাৰ যদি উচ্চ শিক্ষাৰ মানদণ্ড আমাৰ আন্তঃগাঁথনি বা আভ্যন্তৰীণ দিশটো যদি আগবাঢ়ি যাব লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব লাগিব বিভিন্ন ধৰণৰ বিশ্ববিদ্যালয় আমাৰ সৃষ্টি হ'ব লাগিব বা গঠন কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে নিয়মাৱলীৰ প্ৰণালী সলনি কৰা। যিটো আমাৰ শৈক্ষিক কিছুমান নীতি নিয়ম থাকে এই নিয়মখিনি আমাৰ কি হ'ব লাগিব সলনি কৰিব লাগিব। কিছুমান নিয়ম আছে যি নিয়মৰ মাজেৰে ধৰক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ নিয়মখিনি আমাৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ নিয়মখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে বেলেগ, ৰুলছ ৰেগুলেশ্যনছ বেলেগ। এই যিখিনি নিয়ম প্ৰণালী আছে এই প্ৰণালীখিনি বৰ্তমান সময়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ লগত সলনি কৰিব পাৰিব লাগিব। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে ৰাজহুৱা ব্যয় বৃদ্ধি কৰা। আমাৰ ৰাজহুৱা ক্ষেত্ৰত যিখিনি ব্যয় হয় শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা অন্যান্য বিভিন্ন উচ্চ পদক্ষেপৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, সামাজিক বিকাশ সাধনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, এইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত ব্যয় বৃদ্ধি কৰিব লাগিব, টকা পইচা অলপ খৰচ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোকে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে, সেইটো হৈছে যে 50খন ৰাষ্ট্ৰীয় বিদ্যালয় স্থাপন কৰা। গতিকে নেশ্যনেল নলেজ কমিশ্যনে কৈছে যে আমি কেইখন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰিব লাগিব 50খন ৰাষ্ট্ৰীয় বিদ্যালয় স্থাপন কৰিব লাগিব। গতিকে 50খন ৰাষ্ট্ৰীয় বিদ্যালয় স্থাপনৰ জৰিয়তে আমাৰ কি হ'ব শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বহুখিনি সুদূৰ প্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পেলাব। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে ভাষা হিচাপে ইংৰাজী শিকোৱা। আমি জানো যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত সাধাৰণতে 3টা ভাষাই প্ৰযোজ্য হয়। আমাৰ হিন্দীটো হৈছে কি ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা, আৰু আমাৰ ৰিজনেল লেংগুৱেজটো হৈছে কি আঞ্চলিক ভাষা, আৰু ইংৰাজীটো হৈছে কি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা। যদি আমাৰ শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নত হ'ব লাগে, বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা যদি অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগে আৰু বিভিন্ন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দেশসমূহৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ লগত যদি যোগাযোগ সাব্যস্ত কৰিব লাগে তেতিয়াই কিন্তু আমাৰ কি হ'ব লাগিব আমাৰ ইংৰাজী ভাষাৰ জ্ঞান অতিকৈ দৰকাৰ হ'ব। গতিকে ইংৰাজী ভাষা শিকোৱাটো হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে, সেইটো হৈছে উচ্চ স্তৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জ্ঞান নেটৱৰ্ক স্থাপন কৰা। উচ্চ স্তৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জ্ঞান নেটৱৰ্ক স্থাপন কৰা। গতিকে এই নেটৱৰ্ক স্থাপনৰ জৰিয়তে যিখিনি উচ্চ পৰ্যায়ৰ যিখিনি জ্ঞান আছে, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ জ্ঞান আছে, এইখিনি আমাৰ কি হ'ব লাগিব বিকাশ সাধন হ'ব। তেতিয়াহে আমাৰ কি হ'ব উচ্চ শিক্ষাৰ মানদণ্ড ওপৰত যাব বা উচ্চ শিক্ষাৰ মানদণ্ড সম্প্ৰসাৰিত হ'ব। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে যে কিছুমান মুখ্য খণ্ডত ৰাষ্ট্ৰীয় ৱেব আধাৰিত পৰ্টেল সৃষ্টি কৰা। আমাৰ যিবিলাক ৰাষ্ট্ৰীয় খণ্ডৰ কিছুমান দিশ আছে এই দিশবিলাকৰ বিভিন্ন বিশেষকৈ মুখ্য যিখিনি কেন্দ্ৰবিন্দু তেওঁলোকৰ এটা কি লাগিব নিজস্ব পৰ্টেল থাকিব লাগিব। এই পৰ্টেলৰ জৰিয়তে নিজে অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ হ'ব লাগিব, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে তাৰ বিষয়বস্তুবিলাক আমি কি কৰিব পাৰিম সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিম। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ নেশ্যনেল নলেজ কমিশ্যন 2005 অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে, সেইটো হৈছে যে পুথিভঁৰালৰ ওপৰত এখন ৰাষ্ট্ৰীয় আয়োগ স্থাপন কৰা। পুথিভঁৰালৰ ওপৰত এখন ৰাষ্ট্ৰীয় আয়োগ স্থাপন কৰা। পুথিভঁৰাল হৈছে কি এটা জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰ। পুথিভঁৰালৰ জৰিয়তে আমি সকলো সামগ্ৰিক দিশত বিভিন্ন বিষয়ৰ সামগ্ৰিকভাৱে সকলো বিষয়ৰ আমি কি ল'ব পাৰোঁ জ্ঞান ল'ব পাৰোঁ। গতিকে পুথিভঁৰালটো হৈছে এটা ষ্ট'ৰ অফ নলেজ, আমাৰ জ্ঞানৰ ভঁৰাল। গতিকে এই জ্ঞানৰ ভঁৰাল বিকাশন কৰিবৰ বাবে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এখন আয়োগ থাকিব, যিখন আয়োগে প্ৰত্যেকটো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা যিসমূহ আমাৰ লাইব্ৰেৰী আছে বা পুথিভঁৰাল আছে, ৰাজ্যিক পুথিভঁৰাল হওক বা কেন্দ্ৰীয় পুথিভঁৰাল হওক, বিভিন্ন পৰ্যায়ত পুথিভঁৰালসমূহ তদাৰক কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিব। আৰু সেইকাৰণে এখন আয়োগৰ দৰকাৰ হৈছে বুলি এই গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিয়ে 2005 চনৰ আমাৰ নেশ্যনেল নলেজ কমিশ্যনে এই বিষয়বস্তুটো আগবঢ়াইছিলে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে যে এটা ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান আৰু সামাজিক বিজ্ঞানৰ ভেটি স্থাপন কৰা। এটা ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান আৰু সামাজিক বিজ্ঞানৰ ভেটি স্থাপন কৰা।
ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান ৰাষ্ট্ৰ পৰ্যায়ত আমাৰ কি হ'ব লাগিব বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ এটা ভেটি থাকিব লাগিব এটা ঘৰ থাকিব লাগিব অৰ্থাৎ আমি যাক ঘৰ বুলি কওঁ ভেটি মজবুত হৈ থাকিব লাগিব আৰু সামাজিক বিজ্ঞান যেটো আমাৰ সোশিয়াল সায়েন্স যেটো আটাইতকৈ আমাৰ বৰ্তমান সময়ত আটাইতকৈ গ্ৰহণযোগ্য দিক বা গ্ৰহণযোগ্য বিষয় হৈ পৰিছে যে সোশিয়াল সায়েন্স তাৰ এটা কি লাগিব ভেটি স্থাপন কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে চৰকাৰৰ প্ৰক্ৰিয়াবোৰ পুনৰ অভিযন্তা কৰা চৰকাৰৰ যিবিলাক আমাৰ প্ৰক্ৰিয়া আছে এই প্ৰক্ৰিয়াসমূহ কি কৰিব লাগিব আমি পুনৰ বিবেচনা কৰিব লাগিব অভিযান্ত্ৰিকভাৱে আমি চৰকাৰৰ প্ৰক্ৰিয়াবিলাক পুনৰবাৰ আমি কি কৰিব লাগিব চাই চিতি পেলাই ক'ত ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে ইয়াৰ বিষয়ে আমি তদাৰক কৰাটো দৰকাৰ বুলি ভাবিয়ে ন্যাশনাল নলেজ কমিশন 2005 এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ এটা আগবঢ়াইছিলে মই আকৌ এবাৰ এই পৰামৰ্শখিনি আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াইছো যে বহুতো বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টিকৰণ তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে নিয়মাৱলীৰ প্ৰণালী সলনি কৰা আমাৰ শিক্ষাত যিবিলাক নিয়ম আছে এই নিয়মসমূহৰ প্ৰণালীসমূহ কি কৰিব লাগিব সলনি কৰিব লাগিব তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে ৰাজহুৱা ব্যয় বৃদ্ধি কৰা ৰাজক ক্ষেত্ৰত আমাৰ ব্যয় টকা পইচা বেছিকৈ খৰচ কৰিব লাগিব বা ৰাজহুৱা যিখিনি ব্যয় সেইখিনি ব্যয় আমি বৃদ্ধি কৰিব লাগিব তাৰ পিছত 50খন ৰাষ্ট্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰিব লাগিব যেটি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ জৰিয়তে আমাৰ শিক্ষাৰ জ্ঞান ভাণ্ডাৰ বা গৱেষণা আমি লাভ কৰিব পাৰো উচ্চ পৰ্যায়ৰ শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰো তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি কি কৰিব লাগিব 50খন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰিব লাগিব তাৰ পিছত ভাষা হিচাপে ইংৰাজী ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে উচ্চ স্তৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জ্ঞান নেটৱৰ্ক স্থাপন কৰিব লাগিব তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে কিছুমান মুখ্য খণ্ডত ৰাষ্ট্ৰীয় ৱেব আধাৰিত পৰ্টেল সৃষ্টি কৰিব লাগিব তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে পুথিভঁৰালৰ ওপৰত এখন ৰাষ্ট্ৰীয় আয়োগ স্থাপন কৰিব লাগিব তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে এটা ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান আৰু সামাজিক বিজ্ঞানৰ ভেটি স্থাপন কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে চৰকাৰৰ প্ৰক্ৰিয়াবোৰৰ পুনৰ অভিযন্তা কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ চৰকাৰৰ যিবিলাক দিক আছে যিবিলাক কাৰ্যকৰী দিক আছে এই কাৰ্যকৰী দিকসমূহৰ পুনৰবাৰ ইয়াক আমি চোৱাচিতা কৰাৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ আগবঢ়াব লাগিব গতিকে আমাৰ যিখন ন্যাশনাল নলেজ কমিশন আছে এই ন্যাশনাল নলেজ কমিশনখিনিয়ে বহুখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ আমাক দি থৈ গৈছে আৰু এই পৰামৰ্শসমূহ আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টিকৰণৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা বিভিন্ন ৰুলছ ৰেগুলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা বিভিন্ন ৰাজহুৱা কেন্দ্ৰত ব্যয় বৃদ্ধিৰ কাৰণেই হওক বা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনৰ জৰিয়তে হওক আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত কি কৰিছে এটা সুদূৰ প্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পেলাইছে যেহেতু আমাৰ ইংৰাজী হৈছে এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভাষাৰ জৰিয়তে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ধৰি অন্যান্য আমাৰ ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ লগত আমি যোগাযোগ সাব্যস্ত কৰিবলৈ অতি সহজ হয় গতিকে ইংৰাজী ভাষা শিকোৱাৰ ওপৰত এটা জ্ঞান প্ৰদান কৰিছে তাৰ পাছত উচ্চস্তৰীয় যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় নেটৱৰ্ক এই নেটৱৰ্ক ব্যৱস্থা আমি কি কৰিব লাগিব স্থাপন কৰিব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও কিছুমান মুখ্য খণ্ডত ৰাষ্ট্ৰীয় ৱেব আধাৰিত পৰ্টেল সৃষ্টি কৰিব লাগিব পুথিভঁৰালৰ নিচিনা দিশ এটাৰ ওপৰত তদাৰক কৰিব লাগিব আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান বা সামাজিক বিজ্ঞানৰ ভেটি স্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ তেওঁলোকে আগবঢ়াই থৈ গৈছে বা চৰকাৰৰ যিবিলাক প্ৰক্ৰিয়া আছে সেই প্ৰক্ৰিয়াবোৰ আকৌ পুনৰ বিবেচনাৰ কাৰণেও এটা পদক্ষেপ হাতত লোৱা হৈছে ইমানবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শৰ পিছতো কিন্তু আমাৰ ন্যাশনাল নলেজ কমিশন 2005 কোনো ধৰণৰ ক্ৰিটিসিজমৰ পৰা হাত হাৰি যোৱা নাই বা তেওঁলোকেও সমালোচনাৰ মুখামুখি হ'ব লগা হৈছে গতিকে এই সমালোচনাসমূহ কি আছিলে বা কি ধৰণৰ ওপৰত তেওঁলোকক ক্ৰিটিক্যাল ইভালুয়েশন কৰা হৈছিল বা সমালোচনামূলক মূল্যায়ন কৰা হৈছিল এই বিষয়ে মই আপোনালোকক ক'বলৈ লৈছো প্ৰথমটো হৈছে পুথিভঁৰালৰ বাবে এটা ৰাষ্ট্ৰীয় অভিযান স্থাপন কৰা মই ইতিমধ্যে কৈছোৱে যে পুথিভঁৰাল that means library is a store of knowledge গতিকে আমাৰ পুথিভঁৰালটোৱে হৈছে এটা কি শিক্ষাৰ ভাণ্ডাৰ শিক্ষাৰ ভেটি য'ত প্ৰত্যেক ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ কৈশোৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰাপ্তবয়স্কৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বয়োবৃদ্ধলৈকে এই পুথিভঁৰালত থকা কিতাপসমূহৰ পৰা সকলোবিলাক বিষয়ৰ কি কৰিব পাৰে জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰে গতিকে পুথিভঁৰাল এটা স্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা পুথিভঁৰালটোত থাকিবলগীয়া বিষয়বস্তুসমূহ কি
কিমান ধৰণৰ কিতাপ লাগিব, কেনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপ বৰ্তমান সময়ৰ পাঠকে বিচাৰে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপবিলাক পঢ়িবলৈ বিচাৰে বা শৈক্ষিকমূলক পাঠ্যক্ৰম কোনবিলাক পাঠ্যক্ৰম আমি কিতাপ পত্ৰ আমি সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিম, এই বিষয়বিলাক চোৱা চিতা কৰিবৰ বাবে এটা ৰাষ্ট্ৰীয় অভিযান স্থাপন কৰাৰ কথা কৈছিলে। গতিকে এই ৰাষ্ট্ৰীয় অভিযান স্থাপনৰ জৰিয়তে পুথিভঁৰালৰ বিভিন্ন আভ্যন্তৰীণ বা বাহ্যিক দিশসমূহৰ বিষয়ে জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰি। গতিকে পুথিভঁৰালৰ বাবে কি কৰিব লাগিব, এটা ৰাষ্ট্ৰীয় অভিযান স্থাপন কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা তেওঁলোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ মূল্যায়নৰ কথা কৈছিলে যে 25খন ৰাজ্যই NCERT আৰু CIFLৰ সহায়ত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা ইংৰাজী বিষয় হিচাপে প্ৰৱৰ্তন কৰিছে। আমাৰ যিবিলাক NCERT আছে, নেশ্যনেল কাউন্সিল অফ এডুকেশ্যনেল আৰু ৰিচাৰ্চ ট্ৰেইনিঙৰ অধীনত যিবিলাক আমাৰ পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰা হয়, এই পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুতকৰণৰ ক্ষেত্ৰত 25খন ৰাজ্যই কি কৰিছে, প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা ইংৰাজী বিষয়টো প্ৰৱৰ্তন কৰি আহিছে। গতিকে ইংৰাজী বিষয়টোক মূল বিষয় হিচাপে তেওঁলোকে ল'বলৈ বাধ্যতামূলক কৰিছে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে শিশুৰ বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষাৰ অধিকাৰ বিকাশ সাধন কৰা। আমি আগতেই কৈছো, মই বহুকেইটা পাঠত আপোনালোকক কৈছো যে ভাৰতবৰ্ষ হৈছে কি এখন গণতান্ত্ৰিক দেশ। এখন গণতান্ত্ৰিক দেশত কি থাকে, এখন নিৰ্দিষ্ট সংবিধান থাকে আৰু এই সংবিধানত কি থাকে, আমাৰ সকলোবিলাক ভাৰতীয় নাগৰিকৰ সা সুবিধা, অধিকাৰ, কৰ্তব্য, দায়িত্বৰ বিষয়ে কি কৰা হৈছে, উল্লেখ কৰা হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ প্ৰথম এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অধিকাৰ যিটো আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ 45 নং অনুচ্ছেদত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে সেই অধিকাৰটোৱে এতিয়া বৰ্তমান সময়ত ৰাইট টু এডুকেশ্যন 2009 এই অধিকাৰলৈ সাব্যস্ত হৈছে। সেইটো হৈছে যে শিক্ষাৰ বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষাৰ অধিকাৰ বিকাশ সাধন কৰা। শিশুসকলৰ যিটো বিনামূলীয়া, যিটো ফ্ৰী এডুকেশ্যন আৰু কম্পালচৰি এডুকেশ্যন, এই এডুকেশ্যনটো যিটো অধিকাৰ আছে, যিটো ৰাইটছ আছে, এই ৰাইটছটো কি কৰিব লাগিব, বিকাশ সাধন কৰিব লাগিব, ডেভেলপমেণ্ট কৰিব লাগিব। কাৰণ বহু আমাৰ এতিয়াও এনেকুৱা ভাৰতবৰ্ষৰ অঞ্চল আছে যি অঞ্চলসমূহ অতিকৈ পিছপৰা বা অৰ্থনৈতিকভাৱে টনকিয়াল নহয়, তেওঁলোকৰ ঘৰুৱা অৱস্থা ইমান টনকিয়াল নহয়। গতিকে এইবিলাক বিভিন্ন কাৰণত বা ছুপাৰষ্টেচন বা অন্ধবিশ্বাস বিভিন্ন কাৰণত শিক্ষাৰ কিন্তু এই অধিকাৰখিনি বিকাশ সাধন বৰ্তমান সময়লৈকে হোৱা নাই। এই কথাটোৰ প্ৰতি উপলব্ধি কৰিছিলে আমাৰ 2005 চনৰ নেশ্যনেল নলেজ কমিশ্যনখনে। গতিকে নেশ্যনেল নলেজ কমিশ্যনখনে কৈছিলে যে শিক্ষাৰ বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষাৰ যিখন অধিকাৰ আছে, এই অধিকাৰৰ ওপৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আমি পদক্ষেপ হাতত লোৱাটো দৰকাৰ বুলি তেওঁলোকে ভাবিছিলে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে বৃত্তিমূলক শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ পুনৰ নিৰ্মাণ আৰু মানদণ্ড বৃদ্ধি কৰা। ইতিমধ্যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ 1952 মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগৰ পৰা আদি কৰিয়ে আমাৰ কোঠাৰী আয়োগলৈকে, ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা আয়োগলৈকে যিমানবিলাক আয়োগ আছে, সকলোৱে কৈছে যে আমাৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়টো কি হ'ব লাগিব, বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব। গতিকে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ লগে লগে ইয়াৰ কিন্তু প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থাও লাগিব। যেতিয়া শিক্ষকসকলে পাঠদান কৰিব বা শিক্ষকসকলে বিভিন্ন বৃত্তিৰ বিষয়ে যেতিয়া পাঠদান বা ল'ব বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পঢ়াব, তেওঁলোকে কিন্তু প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত হ'ব লাগিব। গতিকে এই প্ৰশিক্ষণৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিছিলে, প্ৰশিক্ষণৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ কথা কৈছিলে আৰু মানদণ্ড বৃদ্ধি, তেওঁলোকৰ যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড, এই ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো কি কৰিব লাগিব, বৃদ্ধি কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় দক্ষতা বিকাশ। এতিয়া দক্ষতা বিকাশ, স্কিল ডেভেলপমেণ্ট, যিটো বৰ্তমান সময়ত অতিকৈ আমাৰ কি হৈছে, ভাৰতবৰ্ষত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হিচাপে স্থান লাভ কৰিছে বা স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত বৰ্তমান সময়ত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছে, মহাবিদ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছে। এই কথাটো কোনে কৈছিলে, নেশ্যনেল নলেজ কমিশ্যনৰ 2005 চনৰ এই আয়োগখনে কৈছিলে যে ৰাষ্ট্ৰীয় দক্ষতা বিকাশ সাধন কৰা। গতিকে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যিটো আমাৰ নেশ্যনেল স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ কথাটো আমি কি কৰিব লাগিব, গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব। গতিকে এই কথাটো আমাৰ নেশ্যনেল নলেজ কমিশ্যনে কি কৰিছিলে, পুনৰবাৰ সোঁৱৰাই দিছিলে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, যিটো ক্ষমতাৰ যিটো সম্প্ৰসাৰিত ক্ষমতা, যিটো আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কিছুমান ক্ষমতা আছে, ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ কিছুমান ক্ষমতা আছে, এই ক্ষমতাসমূহ কি কৰিব লাগিব, ভাগ বিতৰণ কৰিব লাগিব।
যে গাঁও পঞ্চায়তৰ কিছুমান আমাৰ আছে, মিউনিচিপালিটি পৌৰসভাৰো কিছুমান আমাৰ দায়িত্ব আছে, আমাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিমানখিনি ক্ষমতা আছে এই ক্ষমতাসমূহ কি কৰিব লাগিব, সম্প্ৰসাৰিত কৰিব লাগিব। আৰু লগতে এই সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ লগতে আমাৰ কি হ'ব, উচ্চ শিক্ষাৰ মানদণ্ড বহুতো উন্নীতকৰণ হ'ব। উচ্চ শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নীতকৰণ হ'বলৈ হ'লে আমাৰ কি হ'ব লাগিব, ক্ষমতাৰ সম্প্ৰসাৰিত হ'ব লাগিব। গতিকে এইটো কথাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব কোনে আৰোপ কৰিছিলে, নেশ্যনেল নলেজ কমিশ্যন 2005 চনৰ এইখন আয়োগে গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে। এইখিনি হৈছে আমাৰ নেশ্যনেল নলেজ কমিশ্যনৰ ওপৰত আমি সমালোচনক যিটো মূল্যায়নৰ এইকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ। মই পুনৰবাৰ আকৌ দিশকেইটা আপোনালোকক জনালো যে পুথিভঁৰালৰ বাবে এটা ৰাষ্ট্ৰীয় অভিযান স্থাপন কৰা। দ্বিতীয়তে হৈছে যে 25খন ৰাজ্যই NCERT আৰু CIFLৰ সহায়ত প্ৰথম শ্ৰেণীত ইংৰাজী বিষয় হিচাপে প্ৰৱৰ্তন কৰা। তৃতীয়তে হৈছে শিশুৰ বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষাৰ অধিকাৰ বিকাশ সাধন কৰা। চতুৰ্থতে হৈছে বৃত্তিমূলক শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ পুনৰ নিৰ্মাণ আৰু মানদণ্ড বৃদ্ধি কৰা। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় দক্ষতা বিকাশ সাধন কৰা বা ক্ষমতাৰ সম্প্ৰসাৰিতকৰণ আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নীতকৰণ। এইখিনি হৈছে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জ্ঞান আয়োগৰ নেশ্যনেল নলেজ কমিশ্যন 2005ৰ ক্ৰিটিকেল ইভালুৱেশ্যন, যাৰ জৰিয়তে আমি মূল্যায়ন কৰিব পাৰিছো যে ইমানবিলাক ভাল ভাল পৰামৰ্শ দিয়াৰ পিছতো আমাৰ এই নেশ্যনেল নলেজ কমিশ্যন 2005 চনৰো আমাৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ আমি সমালোচনামূলক দিশসমূহ মূল্যায়ন কৰাৰ এটা দিশ আমি পাইছো। গতিকে এই দিশসমূহ আমি সমালোচনাকভাৱে আলোচনা কৰাৰ পিছতে আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যিবিলাক আমাৰ কমিশ্যন থাকিব, যিবিলাক আমাৰ নেশ্যনেল কমিশ্যন থাকিব, নিউ এডুকেশ্যন পলিচি 1986ৰ পৰা আদি কৰি পেলাই 1992ৰ পৰা আদি কৰি পেলাই 2012ৰ পৰা আদি কৰি 2020 লৈকে যিমানবিলাক নিউ এডুকেশ্যন পলিচি আছে এই পলিচিবিলাকতো এইবিলাক দিশ কি হ'ব, ৰিফ্লেক্ট হ'ব বা অনুসাৰিত হ'ব। গতিকে এই কথাবিলাক হৈছে নেশ্যনেল নলেজ কমিশ্যনে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁলোকে আভ্যন্তৰীণ দিশবিলাক চিন্তা চৰ্চা কৰিয়ে আমাৰ কি কৈছিলে, গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশসমূহৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে। মই পুনৰবাৰ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ কোঠাৰী আয়োগৰ বিভিন্ন বিষয়বস্তুসমূহ আপোনালোকক ক'বলৈ লৈছো। গতিকে এই আমাৰ কোঠাৰী আয়োগখনে হৈছে ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ শিক্ষা কমিশ্যন, যিখন আমাৰ 1964 আৰু 66ত এই কমিশ্যনখন পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ কি কৰা হৈছিলে, আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত আমাৰ বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত তেওঁলোকে মতামত বা পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে। গতিকে আমাৰ যিখন ভাৰতীয় শিক্ষা আয়োগ আছে 1964 আৰু 66, এই আয়োগখন আমাৰ আচলতে কোঠাৰী আয়োগ বুলি কোৱা হয়। কিয় কাৰণে কোঠাৰী আয়োগ বুলি কোৱা হয়? এই কোঠাৰী আয়োগখন আমাৰ ডক্টৰ D.S. কোঠাৰীৰ অধীনত প্ৰথম চেয়াৰমেন আছিলে তেওঁ UGC ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰেণ্ট কমিশ্যনাৰ। তেওঁৰ অধ্যক্ষতাতে কি কৰা হৈছিলে, এই কমিশ্যনখন আমাৰ আৰম্ভ কৰা হৈছিলে। গতিকে ইয়াৰ অন্য এটা নাম হৈছে কি, কোঠাৰী আয়োগ 1964 বা 66, 1964 বা 66 চন। এই আয়োগখনে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে কি কৰিছে, কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত তেওঁলোকে প্ৰথমতে আঙুলিয়াই দিছে যে এই বিষয়কেইটাহে আমি প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব, চাব লাগিব। তাৰ পিছতহে আমি কি কৰিব লাগিব, পৰামৰ্শ আগবঢ়াব লাগিব। তাৰ পিছতহে আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বিভিন্ন আমি ইয়াৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ কথা ভাবিব লাগিব। গতিকে ইয়াৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা দিশকেইটা হৈছে কি, তিনিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশৰ কথা তেওঁলোকে কৈছে। এটা হৈছে যে শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ আভ্যন্তৰীণ ৰূপান্তৰ। আভ্যন্তৰীণ মানে হৈছে ভিতৰৰ বিষয়বস্তু। গতিকে মই ইতিমধ্যেই কৈছো, আমি যিকোনো এটা বিষয়বস্তু যদি ওপৰে বাহ্যিকটো খুব ধুনীয়া সুন্দৰভাৱে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, কিন্তু আভ্যন্তৰীণ দিশটো যদি ফুফুলা, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব, শিক্ষা ব্যৱস্থা মজবুত নহ'ব। এই কথাটোৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিয়ে আমাৰ কি কৰিছিলে, আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা আয়োগে আভ্যন্তৰীণ দিশটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিলে যে আভ্যন্তৰীণ দিশটো কি হ'ব লাগিব, এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰূপান্তৰ কৰিব লাগিব বা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশটোৰ কথা ভাবিব লাগিব। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে শিক্ষাৰ গুণগত মানদণ্ড উন্নতিকৰণ। যদি শিক্ষাৰ আভ্যন্তৰীণ দিশটো ভাল হ'ব লাগে বা মজবুত হ'ব লাগে, তেতিয়াহ'লে শিক্ষাৰ যিটো কোৱালিটেটিভ ডেভেলপমেণ্ট, যিটো কোৱালিটি, সেই কোৱালিটিটো বা গুণগত দিশটো আমি উন্নীতকৰণ কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ উদাহৰণ এটা মই দিছোঁ যে শিক্ষকৰ আমাৰ কি অৰ্হতা, শিক্ষকৰ প্ৰশিক্ষণ,
ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিটো পাছ কৰাৰ শতাংশ কিমানখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী এখন বিদ্যালয়ৰ পৰা ভাল ৰিজাল্ট কৰি ফলাফল কৰি আগবাঢ়ি যাব পাৰে এইবিলাক হৈছে গুণগত মানদণ্ডৰ উন্নতি বা বিকাশন বা সেই শৈক্ষিক অনুষ্ঠানৰ আন্তঃগাঁথনি কেনেকুৱা প্ৰত্যেকটো শ্ৰেণীকোঠাত কি ধৰণৰ সা সুবিধা আছে তেওঁলোকৰ ব্লেক বোৰ্ড আছে নে তেওঁলোকৰ ডেস্ক আছে নে নাই তেওঁলোকৰ চেয়াৰ আছে নে নাই বিভিন্ন চক পেন্সিল ইত্যাদি এই গুণগত দিশসমূহ কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে বিকাশন কৰি তুলিব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে শৈক্ষিক সুবিধাৰ সম্প্ৰসাৰণ যিখিনি সা সুবিধা আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে আমাৰ সংবিধানৰ জৰিয়তে আগবঢ়াইছে বিভিন্ন দফা বা বিভিন্ন আৰ্টিকল বা বিভিন্ন আমাৰ কনষ্টিটিউচনেল মৌলিক অধিকাৰৰ জৰিয়তে যিবিলাক সুবিধা দিছে এই সুবিধাসমূহৰ শৈক্ষিক সুবিধাসমূহ আমি কি কৰিব লাগিব সম্প্ৰসাৰিত কৰিব লাগিব সম্প্ৰসাৰণ কৰিব লাগিব বিকাশন কৰিব লাগিব এই অধিকাৰসমূহৰ বিষয়ে বা সুবিধাসমূহৰ বিষয়ে সকলোখন বিদ্যালয়ে সকলোখন মহাবিদ্যালয় বা সকলোখিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে জানিব লাগিব এই তিনটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিক কোৱাৰ পিছতে তেওঁলোকে কি কৰিছে মুখ্য পৰামৰ্শসমূহ আগবঢ়াইছে এতিয়া মুখ্য পৰামৰ্শসমূহ প্ৰথমটো পৰামৰ্শ হৈছে যে আন্তঃ সামাজিক প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিকাশ আৰ্থ সামাজিক প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিকাশ অৰ্থাৎ অৰ্থ আৰু সমাজ এই দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ অৰ্থ আৰু সমাজ এখন সমাজ কেতিয়া বিকাশ হ'ব যেতিয়া অৰ্থনৈতিকভাৱে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি কি হ'ব টনকিয়াল হ'ব গতিকে এই সমাজৰ যেটো অৰ্থনৈতিক দিক ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি কৰা যেটো আমাৰ প্ৰডাকশন এই উৎপাদনশীলতাটো আমি কি কৰিব লাগিব বৃদ্ধি কৰিব লাগিব যিকোনো বিষয়তে কৃষিতে হওক বা বিভিন্ন সামাজিক বিষয়সমূহতে হওক বিভিন্ন দিশত বা আমাৰ বৃত্তিমূলক বিষয়সমূহে হওক এইবিলাকৰ আমাৰ যেটো ওয়ার্ক এক্সপেৰিয়েন্সে হওক কৰ্ম অভিজ্ঞতাই হওক এই বিষয়সমূহৰ আমাৰ কি কৰিব লাগিব উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে সামাজিক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় একত্ৰীকৰণৰ প্ৰচাৰ কৰা আমাৰ সমাজ আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ যিবিলাক দিশ আছে এই দিশসমূহ আমাৰ কি হ'ব লাগিব একত্ৰীকৰণ হ'ব লাগিব বা একলগ লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে শিক্ষা আৰু আধুনিকৰণ আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা কি হ'ব লাগিব আধুনিকৰণ হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাই আমাৰ শিক্ষাত স্থান পাব লাগিব যদি বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা আমাৰ শিক্ষাত নাথাকে তেতিয়া হলে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা কিন্তু আধুনিকৰণৰ ৰূপ নলয় ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে সামাজিক নৈতিক আৰু আধ্যাত্মিক মূল্যবোধৰ বিকাশ সাধন কৰা সামাজিক নৈতিক আৰু আধ্যাত্মিক মূল্যবোধৰ বিকাশ সাধন কৰা যদি আমাৰ সমাজখন বা শিক্ষা ব্যৱস্থা আধুনিকৰণ হয় আধুনিকৰণ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কিন্তু সমাজখন কি হ'ব নোৱাৰিব মূল্যবোধৰ পৰা আঁতৰি যাব নোৱাৰিব আমাৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতি বা ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থা বিভিন্ন মূল্যবোধ আছে সামাজিক নৈতিক আৰু আধ্যাত্মিক এই তিনি পৰ্যায়ৰ মূল্যবোধৰ পৰা যাতে কোনো বিচলন নহয় বা স্খলন নহয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত এইটো কথা তেওঁলোকে চিন্তা চৰ্চা কৰিয়ে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শটো আগবঢ়াইছিলে যে প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয় হওক মহাবিদ্যালয় হওক আমি কি কৰিব লাগিব সামাজিক নৈতিক আৰু আধ্যাত্মিক মূল্যবোধৰ কথা আমি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ কথা তেওঁলোকে আগবঢ়াইছিল যে বিজ্ঞান শিক্ষাৰ পৰিচয় ইতিমধ্যে আমি কলোৱে যে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা কি হ'ব লাগিব প্ৰযুক্তিবিদ্যা আমি কৰিব লাগিব আধুনিকৰণৰ দিশলৈ আগবঢ়াই যাব লাগিব গতিকে আধুনিকৰণৰ দিশটো আগবাঢ়ি যাবলৈ হলে আমি কি কৰিব লাগিব বিজ্ঞান শিক্ষাৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব সায়েন্স এডুকেশন আমাৰ থাকিব লাগিব কাৰণ বিজ্ঞানেহে আমাৰ নতুন নতুন দিশৰ কি কৰে বিষয়ৰ দৃষ্টিভংগীৰ ওপৰত আমি দৃষ্টি প্ৰদান কৰিব পাৰো বিজ্ঞানেহে নতুন বস্তু সৃষ্টি কৰিব পাৰে গতিকে আমাৰ বিজ্ঞান বিষয়সমূহৰ লগত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ উদ্দেশ্যে আমি বিজ্ঞান বিষয়ৰ ওপৰত কি কৰিব লাগিব গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব এই কথাষাৰ কোনে কৈছিলে আমাৰ 1964 আৰু 66ৰ এই শিক্ষা আয়োগখনে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৈছিলে যে বিজ্ঞান শিক্ষাৰ পৰিচয় প্ৰদান কৰা ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে কৰ্ম অভিজ্ঞতা কামৰ জৰিয়তে আমাৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰাটো হৈছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ গতিকে এই কামৰ জৰিয়তে যিবিলাক অভিজ্ঞতা লাভ কৰা হ'ব এই অভিজ্ঞতাই তেওঁলোকক কলৈ নিব কেনেকুৱা অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব সমাজখনত কেনেকৈ বিকাশ সাধন কৰিব পাৰিব এই অভিজ্ঞতাই তেওঁলোকক সামাজিক দিশতে হওক বা তেওঁলোকক আত্মনিৰ্ভৰশীলতা দিশতে হওক কিছুমান অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰিব এই কথাটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা আয়োগ 1964 আৰু 66 এটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হাতত লৈছিলে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে মাধ্যমিক শিক্ষা বৃত্তিমূলককৰণ যে আমাৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়টো হৈছে একটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰ্যায় যাক আমি কওঁ টাৰ্মিনাল পইণ্ট অফ আৱাৰ লাইফ আমাৰ জীৱনৰ এটা টাৰ্মিনাল পইণ্ট চূড়ান্ত সিদ্ধান্তমূলক এটা দিক বা পৰ্যায় এই পৰ্যায়টো কি হ'ব লাগে আচলতে বৃত্তিমূলককৰণ হ'ব লাগে কিয়নো আমাৰ যিবিলাক অৰ্থনৈতিকভাৱে দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ ল'ৰা ছোৱালী আহে সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনি মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে
পুনৰ আৰু বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়লৈকে নাযায় বা যাব নোৱাৰে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বৰ বাবে আমাৰ মাধ্যমিক শিক্ষা পৰ্যায়টো এটা বৃত্তিমূলককৰণ কৰিব লাগে যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এটা বৃত্তি গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকে নিজকে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰে এই কথাষাৰ কোনে উপলব্ধি কৰিছিলে আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা আয়োগ 1964 আৰু 66ৰ শিক্ষা কমিটিখনে তাৰ পিছত হৈছে এটা উমৈহতীয়া বিদ্যালয় ব্যৱস্থা এটা উমৈহতীয়া বিদ্যালয় ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে কি কৰিব পাৰে সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে উমৈহতীয়াভাৱে তেওঁলোকে পাঠদান কৰিব পাৰে নামভৰ্তিকৰণ কৰিব পাৰে শিক্ষাদান লাভ কৰিব পাৰে ইয়াৰ উপৰিও অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য যিটো হৈছে প্ৰতিভাশালী শিশু দ্য গিফটেড চিলড্ৰেন সকলৰ বাবে আৰু প্ৰতিভাশালী শিশুসকলৰ বাবে সমৃদ্ধিমূলক কাৰ্যসূচী এনৰিচমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম যিবিলাক সমৃদ্ধিশালী তেওঁলোকৰ যিটো টেলেঞ্চি তেওঁলোকৰ যিটো বৌদ্ধিক ক্ষমতা এই বৌদ্ধিক ক্ষমতাটো আৰু বিকাশ সাধন কৰিবলৈ হলে কিছুমান সমৃদ্ধিমূলক কাৰ্যসূচী কি কৰিব লাগিব হাতত ল'ব লাগিব প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে অন্য এটা পৰামৰ্শ যে মূল্যায়নৰ নিৰন্তৰ প্ৰক্ৰিয়া যিটো মূল্যায়ন ব্যৱস্থা আছে যাক আমি পৰীক্ষাৰ পৰা মূল্যায়ন শব্দলৈ আনিলো পৰীক্ষাৰ পৰা মূল্যায়ন শব্দলৈ আহিলে এই মূল্যায়ন ব্যৱস্থাটো কন্টিনিউয়াস হ'ব লাগিব নিৰন্তৰ তাৰ মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নামভৰ্তিকৰণ কৰাৰ পিছতে তেওঁলোকে বিভিন্ন সৰু সৰু পৰীক্ষা অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব মূল্যায়ন হ'ব লাগিব এটা পাঠ গ'ল দুটা বা তিনটা চাৰিটা পাঠ যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ কিছুমান ক্লাছ টেষ্ট হ'ব লাগিব তেওঁলোকৰ এমহীয়া পৰীক্ষা হ'ব লাগিব তিনিমহীয়া পৰীক্ষা হ'ব লাগিব বা ছমহীয়া মূল্যায়নৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব নমহীয়া আৰু বছৰিকীয়া গতিকে বছৰৰ শেষত তেওঁলোকে প্ৰত্যেকটো বিষয়ৰ ওপৰতে মূল্যায়নৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব এই মূল্যায়নটো অকল তেওঁলোকৰ পাঠদানৰ ওপৰতে নহয় অন্যান্য যিবিলাক কাৰ্যসূচী আছে কো-কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ সহ পাঠ্যক্ৰমৰ ওপৰতো তেওঁলোকক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হাতত ল'ব লাগিব ইয়াৰ ভিত্তিতে তেওঁলোকক কি কৰিব লাগিব মূল্যায়নৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব যাক আমি বৰ্তমান কওঁ CCE কন্টিনিউয়াস এণ্ড কম্প্ৰিহেনসিভ ইভালুৱেশ্যন সিস্টেম ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে শিক্ষকসকলৰ বাবে নিম্নতম দৰমহাৰ স্কেল শিক্ষকসকলক এটা দৰমহাত কি কৰা হয় প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলৰ কিছুমান দৰমহা পায় প্ৰাথমিক বিদ্যালয় হওক বা মাধ্যমিকে হওক বা উচ্চতৰে হওক বা বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায় হওক এই বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়ৰ শিক্ষকসকলৰ যিটো দৰমহা পাব এই দৰমহাৰ স্কেলটো কি হ'ব লাগিব এটা মানদণ্ড ধৰি দিব লাগিব যে ইমান মানদণ্ডৰ ভিতৰতে এজন শিক্ষকে ইমানখিনি পাব তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হ'ব যে নিম্ন প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত কেৱল এটা ভাষাই অধ্যয়ন কৰিব লাগিব যিটো আমাৰ প্ৰাইমেৰী সেকশন আছে এই প্ৰাইমেৰী সেকশনৰ সকলোবিলাক শিশুৱে এটা ভাষাই ক'ব লাগিব বা লিখিব লাগিব এটা ভাষাই প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিব গতিকে আমাৰ যিখন ভাৰতীয় শিক্ষা আয়োগ 1964 আৰু 66 এই শিক্ষা আয়োগখনে আমাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ আগবঢ়াই থৈ গ'ল যিখিনি পদক্ষেপ হয়তো অন্যান্য আমাৰ যিখিনি আগত পাই অহা যিখিনি আমাৰ শিক্ষাৰ আয়োগ আছিলে তাতকৈ বহুত ওপৰত তেওঁলোকৰ মানদণ্ডতকৈ বহুত ওপৰত বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে গতিকে এই পৰামৰ্শসমূহ কিদৰে ইমপ্লিকেশ্যন হ'ল কাৰ্যকৰী হ'ল নে হোৱা নাই বা ইয়াৰ সমালোচনামূলক দিশসমূহনো কি বিভিন্ন দিশত কাৰ্যকৰী হৈছে আৰু বিভিন্ন দিশত আকৌ কি হৈছে সমালোচনাৰো মুখামুখি হ'ব লগা হৈছে এতিয়া কি কি কাৰ্যকৰী হ'ল প্ৰথমটো কাৰ্যকৰী হৈছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় নীতি প্ৰস্তাৱ 1968 তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায় হৈছে যে শিক্ষাৰ নতুন আৰ্হিৰ পৰিচয় তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে বৃত্তিমূলককৰণ তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে কামৰ অভিজ্ঞতা আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে বেতন স্কেল সংশোধনকৰণ এইকেইটা দিশৰ ওপৰত কি হৈছে কাৰ্যকৰীকৰণ হৈছে ভাৰতীয় শিক্ষা আয়োগে যিসমূহ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে এই পৰামৰ্শসমূহৰ ভিতৰত এইকেইটা পৰামৰ্শ আমাৰ কি হৈছে কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে বা ইমপ্লিকেশ্যন হৈছে তাৰ ভিতৰত এখন হৈছে যে ইয়াৰ লগে লগে এখন নতুন আকৌ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱা হৈছে যিখন 1968ত গঢ়লৈ উঠিছে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে শিক্ষাৰ নতুন আৰ্হিৰ পৰিচয় অৰ্থাৎ 10+2+3 10+2+3 এইটো হৈছে আমাৰ শিক্ষাৰ নতুন আৰ্হিৰ পৰিচয় 1964 আৰু 66ৰ মতে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে শিক্ষা হৈছে বৃত্তিমূলককৰণৰ জৰিয়তে আমাৰ কি কৰা হৈছে মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ আগবঢ়াই নিয়া হৈছে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে কৰ্ম অভিজ্ঞতা যে কামৰ কিছুমান অভিজ্ঞতা যিখিনি অভিজ্ঞতাৰ জৰিয়তে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা বহু পৰিমাণে আগবাঢ়ি গৈছে বা কৰ্মৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছে আৰু এই অভিজ্ঞতাসমূহে কি কৰিছে আমাৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যোৱা কৰণৰ সহায় কৰিছে আৰু শিক্ষকসকল বেতন স্কেল সংশোধনকৰণ শিক্ষকসকলে কিমান দৰমহা পাব কি ধৰণৰ দৰমহা পাব কি ধৰণৰ দৰমহাৰে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব এই বিষয়সমূহৰ কথা আমাক কোনে উল্লেখ কৰিছিলে এইখন কমিছনে উল্লেখ কৰিছিলে যে 1964 আৰু 66ৰ এইখন কমিছনে উল্লেখ কৰি থৈ গৈছে
যদিও ইমানবিলাক কাৰ্যকৰী দিশত তেওঁলোকে কাৰ্যকৰী হৈছে কিন্তু এইখন কমিশনেও সমালোচনাৰ মুখামুখি হ'ব লগা হৈছে বা কিছুমান ক্ৰিটিচিজম দেখা পোৱা গৈছে বা সামান্য ধৰণৰ তেওঁলোকে মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰা যেন দেখা যায় যিসমূহ আমাৰ উপস্থাপিত হৈছে যে স্কুল কমপ্লেক্স সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত সামান্য মনোযোগ প্ৰদান কৰিছিলে বা ভাৰতীয় শিক্ষা সেৱাৰ সৃষ্টি এই ক্ষেত্ৰতো সামান্য মনোযোগ প্ৰদান কৰিছিলে তাৰ পিছত হৈছে জিলা বিদ্যালয় পৰিষদ সৃষ্টি এইটোৰ ক্ষেত্ৰতো এটা মানে কম মনোযোগ সৃষ্টি কৰা যেন অনুভৱ হয় তাৰ পিছত হৈছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় শৈক্ষিক আইন যিখন শৈক্ষিক আইনৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ আমাৰ দিশসমূহ আলোচনা কৰিব পাৰি এই বিষয়সমূহৰ ওপৰতো এটা সামান্য দৃষ্টি বা সামান্য চকু দিয়া যেন পায় যিটো আমাক ক্ৰিটিচিজমৰ অংশ হিচাপে তেওঁলোকে ভুক্তভোগী হ'ব লগা হৈছে গতিকে 1964 আৰু 66 এইখন আয়োগ আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাত আটাইতকৈ উল্লেখনীয় এটা পদক্ষেপ তেওঁলোকে আগবঢ়াইছে উল্লেখনীয় পদক্ষেপসমূহ পৰামৰ্শসমূহ আগবঢ়াই থৈ গৈছে আৰু এইকেইটা আমাৰ ইমপ্লিকেশ্যনো হৈছে কাৰ্যকৰীও হৈছে কিন্তু আমাৰ ক্ৰিটিচিজমৰ পৰা হাত সাৰি যোৱা নাই বা সমালোচনাৰ পৰা হাত সাৰি যোৱা নাই ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰু তিনিটা বিষয়ৰ ওপৰত তেওঁলোকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিছিলে যদিও সামান্য ধৰণৰ দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিছিলে সেইটো হৈছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা পৰিষদ গঠন ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে স্থায়িত্ব শিক্ষানুষ্ঠানৰ স্বীকৃতি তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে শৈক্ষিক কৰ্তৃপক্ষ আৰু বা উদ্যোক্তাসকলৰ মাজত অংশীদাৰিত্বৰ বিকাশ যিখিনি শৈক্ষিক কৰ্তৃপক্ষ আছে বা উদ্যোগসমূহ আছে এই উদ্যোগসমূহৰ মাজত অংশীদাৰিত্বৰ বিকাশ এইখিনিৰ ওপৰতো তেওঁলোকে গুৰুত্ব প্ৰদান অলপ কমকৈ কৰা দেখা গৈছিলে ইয়াৰ পিছত আহিল নেশ্যনেল নলেজ কমিশ্যন 2005 এইখন মই পুনৰবাৰ আপোনালোকক ৰিভাইজ কৰাই দিছো গতিকে এই নেশ্যনেল নলেজ কমিশ্যন জাতীয় যিখন জ্ঞান কমিশ্যন 2005 এইখনো এখন বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন কমিশ্যন যিখন কমিশ্যনে প্ৰথমতে কি কৰিছিলে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ তেওঁলোকে সামগ্ৰিকভাৱে অন্তৰ্ভুক্ত কৰাইছিলে প্ৰথমটো হৈছে যে শিক্ষা ব্যৱস্থা শক্তিশালীকৰণ আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা কি হ'ব লাগিব শক্তিশালীকৰণ হ'ব লাগিব দ্বিতীয়তে হৈছে আমাৰ যেটো ঘৰুৱা গৱেষণা বা ডমেষ্টিক ৰিসাৰ্চ আৰু তাৰ জৰিয়তে কিছুমান বিষয়বস্তু আমাৰ কি হ'ব লাগিব প্ৰচাৰ হ'ব লাগিব তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে তথ্য আৰু যোগাযোগ প্ৰযুক্তিৰ সুবিধা তথ্য আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যেটো জ্ঞান প্ৰণালীৰ মাজত আদান প্ৰদান থাকিব লাগিব আৰু এই নেশ্যনেল নলেজ কমিশ্যনখন সাধাৰণতে হৈছে 6 জন সদস্যৰে গঠিত এখন আয়োগ গতিকে এইখিনি হৈছে তেওঁলোকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা লক্ষ্য আগত ৰাখিয়ে কিছুমান পৰামৰ্শ তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আগবঢ়াইছিলে এতিয়া পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোকে কি পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে মই আকৌ এবাৰ কৈছো যে বহুতো বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰা উচ্চ শিক্ষাৰ মানদণ্ড বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে বহুতো বিশ্ববিদ্যালয় আমি স্থাপন কৰিব লাগিব তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে নিয়মাৱলীৰ প্ৰণালী সলনি কৰা আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কিছুমান ৰুলছ আৰু ৰেগুলেশনছ আছে এই ৰুলছ ৰেগুলেশনছ কিনি আমি কি কৰিব লাগিব সময়ে সময়ে পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে ৰাজহুৱা ব্যয় বৃদ্ধি কৰা যেটো আমাৰ ৰাজহুৱা কামত যিবিলাক কাম কৰা হয় এইটো ব্যয় আমি বৃদ্ধি কৰিব লাগিব খৰচ কৰিব লাগিব 50খন ৰাষ্ট্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰিব লাগিব যাতে অধিক পৰিমাণৰ বহল পৰিমাণৰ জ্ঞান বা উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব পাৰে তাৰ পিছত ভাষা হিচাপে ইংৰাজী ভাষা শিকাব লাগিব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত মানুহে প্ৰতিযোগিতামূলক দিশসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে আমাৰ ইংৰাজী ভাষাৰ ওপৰত জ্ঞান দিব লাগিব গতে ইংৰাজীটো হৈছে এটা মুখ্য ভাষা বা মুখ্য আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা যিটোৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব পাৰো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দেশসমূহৰ লগত আমি যোগাযোগ সাব্যস্ত কৰিব পাৰো তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে উচ্চ স্তৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জ্ঞান নেটৱৰ্ক স্থাপন কৰা যেটো আমাৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আছে এটো ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এটা নেটৱৰ্ক আমি স্থাপন কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আমাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান ৰাষ্ট্ৰীয় ৱেব আধাৰিত পোৰ্টেল সৃষ্টি কৰিব লাগিব তাৰ সকলোৰে নাম ৰেজিষ্ট্ৰেচন থাকিব লাগিব ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে পুথিভঁৰালৰ ওপৰত এখন ৰাষ্ট্ৰীয় আয়োগ স্থাপন কৰিব লাগিব এই ৰাষ্ট্ৰীয় আয়োগখনে কি কৰে পুথিভঁৰালৰ বিভিন্ন দিশসমূহ আমাৰ কি কৰে অন্তৰ্ভুক্ত কৰে তাৰ পিছত হ'ব যে এটা ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান আৰু সামাজিক বিজ্ঞানৰ ভেটি স্থাপন কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ যিবিলাক বিজ্ঞান আৰু সামাজিক বিজ্ঞানৰ ভেটি আছে এই ভেটিটো মজবুত কৰিব লাগিব তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে চৰকাৰৰ প্ৰক্ৰিয়াসমূহৰ পুনৰ অভিযন্তাৰ বা পুনৰবাৰ আমি কি কৰিব লাগে চাব লাগিব পুনৰবাৰ আমি তদাৰক কৰিব পাৰিব লাগিব
এইখিনিৰ উপৰিও কিন্তু কিছুমান আমি সমালোচনামূলক সমালোচনামূলক আমি দিক দেখা পাইছো, যিটো হৈছে যে পুথিভঁৰালৰ বাবে এটা ৰাষ্ট্ৰীয় অভিযান স্থাপন কৰিব লাগিব। পুথিভঁৰালসমূহক তদাৰক কৰিবৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এটা অভিযান হ'ব লাগিব যে পুথিভঁৰালসমূহে নিম্নতম সা সুবিধাখিনি আছে নে নাই, পুথিভঁৰালত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰম আছে নে নাই, বিভিন্ন ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰমৰ জৰিয়তে পাঠকসকলে তেওঁলোকে নিজৰ মনৰ সন্তুষ্টি লাভ কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰে, এইখিনিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব। তাত মানুহে পাঠদান কৰিবৰ কাৰণে বা পাঠ গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে বা জ্ঞান ল'বৰ কাৰণে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ চেয়াৰ বা চকী বিভিন্ন ধৰণৰ সা সুবিধা আছে নে নাই, এইখিনিৰ ওপৰত এটা অভিযান চলাবৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় অভিযান কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছিলে। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত 25খন ৰাজ্যৰ NCERT নেশ্যনেল কাউন্সিল অফ টিচাৰ এডুকেশ্যনৰ জৰিয়তে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা ইংৰাজী বিষয়টো প্ৰৱৰ্তন কৰিব লাগিব। ইতিমধ্যে মই আপোনালোকক আগতেও কৈছো যে ইংৰাজী বিষয়টো হৈছে কি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা। এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভাষাৰ জৰিয়তে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰৰ অন্যান্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ লগত যোগাযোগ কৰাত সহায় হয়। গতিকে এইটো ভাষা আমি প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰাই কি কৰিব লাগিব, অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব বা প্ৰৱৰ্তন কৰিব লাগিব। আৰু এই কথাষাৰ পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে নেশ্যনেল নলেজ কমিশ্যন 2005 কৈছিলে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ এটা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ শৈক্ষিক অধিকাৰ যিটো কনষ্টিটিউচনেল অধিকাৰৰ বিষয়ে আমাৰ কি কৰিছিলে, নেশ্যনেল নলেজ কমিশ্যনে কৈছিলে। গতিকে এইখিনি আছিলে গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমান ক্ৰিটিকেল ইভালুৱেশ্যন। গতিকে আজি মই ইয়াতে আপোনালোকৰ পাঠ সমাপ্ত কৰিলো। নমস্কাৰ।